Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about scientific ethnography. Right, scientific ethnography, past and present. As we all know that it was a British anthropologist Belinovsky, right? Malinowski, who was the first to develop scientific approach for ethnographic field work, and which was based on the intensive participation of ethnographers in the group under study. So, for the first time, it was Bronislaw Malinowski, B. Malinowski, who actually developed the scientific approach of ethnographic field work, right? And he stated few of the principles how to do the ethnography, right? That he insisted that the social practices of these groups can be best studied by understood through emic perspectives involving informants point of view. We discussed about the two perspectives, the emic perspective of ethnography and the etic perspective of ethnography, right? Here Malinowski was in favor of the emic perspective. In emic perspective, that it is required that the researcher should be a part of, should get involved in the group under study, or should be a part of that study, and should try to understand the rituals and the perspective of population under study. That is, researcher should be unbiased. He should Researcher should kept aside his or her point of view and should try to understand the point of view of the population under study or the group under study. And for this it is required that researchers should get involved with the group under study, right? During its infancy stage, researchers were devoted towards making ethnography a scientific approach. They produced a manual for researcher in anthropology. This manual consisted of series of instructions informing about process of doing ethnography. Right? We discussed about these manuals, right, in our previous lectures, right? And it was required that uh, be- be- at the stage of infancy, right, the researcher produced a manuals in anthropology, and these manual consisted a series of instructions informing the researcher about the process of ethnography, how to do the ethnography, right? It was considered correct and precise than description of those who traveled a longer distance for a field work. However, preciseness of this approach was not considered accurate for scientific experiment, right? As the researcher they developed a framework for to do the ethnography, right? And these frameworks were considered as correct and precise, right? Then the description of those who traveled for a longer distance for field work, but the preciseness of this approach was not considered appropriate for the scientific experiments or for the scientific study, right? The scientific approach is basically feature of positivism which can be tested independent of the researcher, right? In ethnography, a researcher has to take the point of view of the population or the group under study, and then it is the duty of the researcher to explain their point of view, right? While it is not considered it is not considered an appropriate for the scientific study. While scientific study approach is basically a feature of positivism, that is, it is a scientific study is a feature they of the feature of objectivity, right? That is, the this positivist or the positivism consider the etic perspective to do the ethnography. That is, the researcher should not be the part of that group and should observe the group from the outside as a third party, so that they could understand their culture critically, right? So, and scientific study could be done through the positivistic approach or through positivism, right? At the same time, there was a naturalist aspect involved in ethnography. This naturalistic aspect is more interpretative. The another principle, that is first principle of the to do in ethnography, is that they that researcher should
be a part of that group. They should understand their language, and the study should conduct in the natural environment. That it is required that researchers should move to the field, or to the natural habitat of the group under study. So these studies could be conducted in the natural environment so that they could understand the perspective of the population under study or the group under study, right, in their natural environment, right. It cannot be either verified, it cannot be either be verified by test. However, what distinguishes it from positivism is the fact that the ethic perspective is an important consideration in it. As I told you that in ethnography, they followed the emic perspective, and in positivism ethic perspective is important. The main aim of ethnography during those times was to provide an analytical explanation of other culture than testing any hypothesis, right. There we discussed about the two perspectives of ethnography: the emic perspective and the ethic perspective. Emic perspective, in emic perspective, it is required that researchers should move to the field and should be a part of that group, and should conduct the study under natural environment, right. While in ethic perspective, according to ethic perspective, that it is required that researchers should observe the group from the outside as a third party, and should critically analyze the culture, right, from outside. That is the ethic perspective. And positivist or the positivism is of the opinion that ethnography should be conducted through ethic perspective, right. Malinowski established a participant observation as an important scientific method of gaining familiarity about various aspects of social life of people under study, right. So observation method is one of the important methods to conduct ethnographic study, and Malinowski established this participation method as an important scientific method of gaining the knowledge or familiarity about the various aspects of the social life of people under study through observation. Through observation method, you can observe many things and should gain the perspective, or you should the researcher should gain the familiarity with the culture, with the social life, with the social order and the social processes of a group under study. While the structural functionalist employed ethnography as an empirical exercise by considering people's beliefs as a really real social facts, right. On the other side are these structural functionalists. They employed ethnography as an empirical exercise, right, and they considered that the people's beliefs as a real social facts, right. They collected this subjective data with no or low or little interpretations, right. They collected the data and they considered that the opinion or the beliefs of the people as as a social fact, right. And they collected the objective data with no or little interpretation. They tried not to interpret the things. This type of data, though, has a qualitative orientation, and there is no use of numerical data in this type of research. However, they encouraged and maintained the scientific spirit during in doing ethnography by giving due importance to the fact rather than the interpretation, right. So see, a structural functionalist, that those the structural functionalists considered the people's beliefs as a real social fact, and they collected the objective data rather than doing a little or no interpretations. And although this type of data was of qualitative type of a data, it was not of the quantitative type of a data, right. But by doing this encouraged and this encouraged the scientific spirit in doing ethnography, right, by giving due importance to the fact rather than the interpretation. Because according to few, right, this interpretation, while the researcher do the interpretation, what the researcher has observed at the time of interpretation, the researcher could be biased, and it could be the reliability and the validity of study could be questionable, right. So structural functionalist
Structural functional, what they do is they employed this observation method, and they considered the belief of the participants or belief of the people as a real social fact, and they collected the objective data without any interpretation or with little interpretation, right? Although this type of a data was a qualitative type of a data, was not of the quantitative type of a data, but they tried to encourage and maintain the scientific spirit in doing the ethnography, right? By giving due importance to the facts rather than the interpretations. Structural functionalists, in fact, used interview schedule as a means of data collection rather than the distributing questionnaires among the respondents, right? So there are various methods to collect the data, right? The first method was the observation method. The other method could be through questionnaires. You can collect the data, and the next method could be the interview methods. And the structural functionalist opted this interview method to collect the data right from the participants. Interviewing in ethnography occurs in the natural setting and in the language, unlike the questionnaire where a different language can be used. So there are many three or four principles. Like first principle was that should be the part of the that researcher should be the part of that group, and should conduct the research under natural environment, and should know the language, and should communicate with the participant in their own language so that they could understand their perspective in quite in a well manner, right? So structural functionalists, what they did was they use this interview schedule as a means to collect the data, right? And they conducted these interviews under natural in their natural settings or natural environment in their and in the language of the participants, right? This demands establishing a personal relationship between the researcher and the respondents, right? Rather than the observations or questionnaire method, they opted this interview method, and as per them, right, this develops a relationship between the researcher and the participants. The information or data collected through this process is considered as a factual objective data. However, there is no way to replicate the entire process of data collection because of change in the circumstances, right? So the data collected through this method was considered as an as objective factual data, right? Although you cannot validate this type of the data because of the change in the circumstances. Structural functionalist tradition of ethnography research stresses much upon the validity of data rather than the reliability of the data. Right? Reliability is an important aspect of scientific method to replicate the experiments. This means that ethnographic research cannot be considered scientific. So scientific, so as structural functionalist tradition considered the ethnographic research. They stressed upon the validity of the data rather than the reliability of the data, because that data cannot be, because the data or the information collected through a process of interview is considered to be the factual and the objective, while this cannot be replicated, right? So structural functionalist approach considered or stressed upon the validity of the rather data rather than the reliability of the data. And reliability is an important aspect of the scientific study, where you can replicate the experiments, where you can do and redo the experiments, right? This means that the ethnographic research cannot be considered as the scientific because there is a question on the reliability of the data, right? There is a difference in method of investigation between ethnography as a science and other social and behavior sciences. The difference lies in the fact that, unlike other disciplines, ethnography presumes that ethnographers need to explore in the first place the activities of people under study and the way these people justify their action with the reason. There are certain differences between the methods of there is a certain differences in the methods of investigation between ethnography and other social sciences subjects.
right? Why? Because the difference lies in the fact, like in unlike and other discipline, ethnographers presumes that they need to explore, and they need to explore the activity of the people under study, and how they justify their act. It is required for the ethnographer to understand the perspective of the group under study. Ethnographers study culture and people's action through systematically participating and observing how people do what they do. It is that is, in short, it is required for the ethnographer or the researcher to understand the perspective of the group under study. It is important to understand what the people do, why, how do they, and what they do, why they do something, what they are doing, why they are doing something, and what is the purpose behind their action. So it is required it is required for the ethnographer or the researcher to systematically participate in the study and observe the people, or the observe the group under study, and try to understand what the participants are doing and why they are behaving in a particular way, right? Many scholars do not agree with the fact that ethnographer in itself constitutes one of the primary tools of gathering information. They believe in the objectivity of the science and claim that the presence of ethnographers in the community and his or her relationship with people under study may yield the biased result. This is the ethic perspective, right? There are few researcher, right, or those who question the methods adopted by the ethnographer, or the facts that the ethnographer could collect the primary data by participating, or through participating with the group, or by becoming the part of that group, right? As per those researchers, it could impact the objectivity of the study, right? That they claim that the presence of ethnographer can presence of ethnographer in the community can result in the biased data, right? That it impacts the relation, it could impact the relationship between the researcher and the participant under study, right, or the group under study, and it could result in the biased, and it could result in biased result, or the biased fact, right? Representing scientific ethnography. Scientific ethnography comprises many key components which are arranged in the conventional order, right? Like scholars such as Creswell 1994, Berg have offered more precise explanation of steps involved in this scientific ethnography. The first is formulation of the research problem, right? So formulation of research problem is the first step in doing scientific ethnographic research. It is required that you should formulate the problem. What is the problem under study, right? Research problem refers to the main focus of study which the ethnographer intends to learn about and explore. That is research problem, as the name indicates, that is the problem under study, right? Which an ethnographer intends to learn. What is the problem which ethnographers wants to learn or intends to learn and to explore? The research problem, or a title which is well established, attract the researcher because the researcher has prior to formulating the title, read and analyze the literature related to the problem. It is very much required that before formulation of the research problem, the researcher should go through the literature. Or literature means what? The previous researches or the previous studies, right? So through the literature reviews, or through the literature, the researcher can formulate the problem or the title, right? Or the formulation of the research problem means that is what is the problem, that is, it refers to the main focus. Research problem refers to the main focus of this study which the ethnographer wants to learn or to explore. And you can get your research problem, or you can formulate your research title through literature review. This pre-existing literature enables the ethnographer to formulate such a title that can be explored through various ethnographic tool or data collection. These problems are studied in the field
right, as they take place, and the ethnographer uses the prior knowledge of the problem to formulate the new problem of exploration, right, because of the research, because of the literature review. So the ethnographer uses the prior knowledge to formulate the new problem for exploration. The first step to do ethnography, scientific ethnography, is to formulate the research problem. The second is selecting a research site. It is required that the first question in the mind of ethnographer prior to starting their research is knowing about the knowing and deciding about the field site, right? As general ethnographic rules, ethnographer research is conducted at a place where people interact with one another naturally. So the second is selecting the site. The important thing about the selecting of a research site means it is required that research, ethnographic research, should be conducted under the natural setting. So it is required for the researcher um, uh, to know about the or to decide about the field site, right, and that the researcher should move to the research site or under research site to collect the data, right. This make ethnography different from the experimental research where we have control over the people, but in ethnography there is no control over the action and interaction of people under study. And ethnography do a through a review of research site they want to select for their study. See, first is formulation of the problem. After formulating the problem, it is required that researcher should select the site, right, or the field, so that the researcher could collect the data. And it is the prerequisite to do the ethnographic study that the research should be conducted under the natural environment. And this is the difference between the experimental research and the ethnographic research. In experimental research, we can control the people, or we can control the conditions. In experimental research, we have a control over the conditions, we can control the conditions. But in ethnography, when study has to be carried out in the natural environment, we don't have any control over the um, environment, right. We cannot control the environment or the actions, or over the actions and reactions of the people under study, right. So that is the basic difference between the experimental research and the ethnographic research. Ethnographers do a thorough review of research they want to select for a study, then gaining an access. After selecting the field, it is required that they should gain the access to that site, and gaining access implies the formal entry into the group that an ethnography intends to study and explore. Right? You have selected a site. Now it is required that you should have a formal access to that site. That you should have a formal entry into that group. That group should welcome you and should be willing to interact with you and share their data with you. That is, it is required that you should have a formal entry into group uh, uh, that the researcher or ethnographer intended to study or explore. In doing ethnographic field work, permission is sought through initial participating in the group as a volunteer or afterward immersing as a researcher. The other method of gaining access is through known person who advocate the ethnographer access to group under study. So it's not that easy to gain access to the group. There could be there you can gain the access to the site through two methods. That is you gain the permission, that is from the participant through initial participating in the group as a volunteer, and then afterward emerging as a researcher, right. That is enter into the group as a volunteer, and then you can carry out your research. And another method, if you have someone known into the known in that group who can help you to gain access to that group, right. Ethnographic field work is not possible without having access to people and their territory, because this has to be carried out in their natural environment. So without gaining access to the territory and the people, it is not possible to carry out ethnographic studies.
Ethnographic field work requires a high level of cooperation from people under study, and it is important that once access is gained, an ethnographer required to devote too much time in order to win the trust of the people and to maintain the trust throughout the process of research. Right? We discussed about various ethical ethics to carry out the ethnographic research. So, first is that there are various ethical approaches, right, or which the researcher should follow after gaining the access to the group. It is required that a researcher should have a good relationship with the work group, and it is the responsibility of the researcher to maintain the privacy of the research group, and that the research should not create any harm to the work group. And building this trust requires a lot of efforts, and researcher has to put a lot of efforts to build a trust with the work group, and not only building a trust, to maintain their trust throughout the research. So gaining access is one of the problem, and then gaining trust is another. Gaining trust and cooperation from the work group is another problem for the researcher, and it is required that researcher should maintain that trust throughout the research work through ethical practices. Presenting self to the group, right? Presenting self to the group means a kind of behavior the ethnographer tends to show towards his participants and deciding how to appear before them. It also indicates the kind of role that ethnographer plays as to adapt the environment of the people under study, and also how to establish a relationship with others. See, after gaining an access to the group, it is required that how the researcher present herself or himself to the group. It is the responsibility of a um, researcher to develop a rapport with the work group, or to develop a relationship with the work group, right? So this totally depends on the researcher, right? The ethnographer has to be polite while interacting with the participant, and he or she needs to respect the time and the space of the participants, and should follow the ethics. These aspects of ethnography adds to the challenges of doing ethnographic field work, in the sense that the ethnographer has to be conscious about the motives and agendas of conducting research while becoming completely a part of the group under study. See, it is the responsibility of the researcher to be part of that group, or how the researcher presents himself or herself to the group, right? That is the ethnographer has to adapt to the environmental environment of the people under study, and it is the responsibility of the researcher to develop a relationship with them, right? And it is that researcher should be polite while interacting with the group, or it is required that researchers should respect the time and the space of the participants, and should follow the ethics, right? Okay, and now it is a challenge for an ethnographer to carry out the field work, right? Because the ethnograph, it is required that ethnographer has to be conscious about the motives and the agenda of conducting the research, while becoming a completely a part of the group under study. It is required that researchers should be a part of the study, but again but again he should keep in his mind, the researcher should keep in mind that what is the motive and the agenda of their study, right? So they should immerse, they should become the part of that group, but should keep their motives and agenda in their mind. So it is a challenge for the ethnographer. Complete immersion in the group, as well as complete participation in the activities people under study, is important to obtain the inside view and to avoid difficulties while negotiating for the access. It is required to be completely immersed with the people, or to completely become the part of those activities or the group, right? So that they could understand their point of view and should get the access to the group.
but again they should kept in mind their agenda of the studies, right? Fifth point is data collection, information recording, and the field notes. Data collection involves collection that data collection process involves making the field notes. Field notes are the traditional way of data collection in ethnography, but most of the time an ethnographer finds it difficult to record and gather the data. To overcome this, ethnographer must have a prior information about the kind of data required for the research, which can be written in form of the field notes or recorded through using recording devices. Nothing down the observation from the field immediately reduces the chances of missing an important information of the participants. So it is the utmost requirement that data should be collected properly. It should be clear in the mind of the researcher what they required as a data, and they should collect that data and should record those data as a field note and as a recording, right? They should not miss any important piece of data which is required for their study, right? So data collection, information recording is that is it is a cumbersome process. It's a uh, difficult process. Running descriptions means how you can collect the data. That is, first is through running description. Running description means recording accurately what has been observed in the day, what the researcher has observed in a day. That should be, they should record that thing, and it does not include any kind of the interpretation or analysis of what is observed, right? Because such descriptions are written while the ethnographer is in the field and notes uh, down what is observed, right? Analyzing information while doing the field work may hinder the process of observation. So first is the running description, that it is the requirement, or the researcher should record or record what has been observed in the day, observed in a day without any of the interpretation. Just note down what has been observed during that particular day, because any interpretation of the data, analysis of the information while doing the field work may hinder the process of the observation. Just running description means just note down what has been observed during that day. Forgotten events, right? Field note must also include what has previously been missed by the ethnographer but recalls it while continuing the field work. These forgotten occurrences are noted because ethnographer finds them important for the field, for the kind of research that has been undertaken. So, first is what has been observed on that day, and forgotten events. Something could be skipped from the mind of the researcher, so it is required later on, if they realizes that they missed out something, right? Researcher should note it down as a forgotten event, because those could be important for the study. This information become an important source of analysis, and it can be included any kind of speculation about the action and the relationship of people under study. These notes about the forgotten occurrences are sometimes important because they help in ethnographers to plan for future course of observation or about the specific issues which are important for the exploration. So it is required that if something skipped from the mind of the researcher, they should note it down when they record it as a forgotten occurrences. This forgotten occurrences could help in interpretations, right? Or this could help the ethnographer to plan for the future course of observation or about the specific issue which could be important for exploration. Then personal thoughts. An ethnographer is supposed to record and note down his own personal thoughts about the subjective reaction of the informants while doing the field work. And personal thoughts reduce the chances of missing or hiding any type of observation in later stage of the research. So,
later on, that the ethnographer should note down his personal thoughts about the subjective reaction of the information, and this noting down of those personal thought can reduce the chances of missing or hiding any of the observations, right, in the later stage of the research, right? Then important is the methodological notes. Writing about the methodological issues during field work involves writing about the techniques employed in doing ethnographic research. It is very much required that it should be noted down about the techniques which the researcher employed while doing their field work. It may include the difficulties that the ethnographer faces in the process of data collection, or risk associated with the data collection technique that may likely yield biased result, as well as the way field notes are written and observations are recorded, right? So all these methodological notes should include the difficulties faced by the researcher, right, while collecting the data, or risk associated with the data collection technique, or this could result in the biased result, right? And biased result, why it could result in the biased result? Because the way field notes are written and the observations could be recorded, so it is required that the methodological note should be there, what all techniques the researcher employed while doing that ethnographic research. Analyzing the ethnographic data, analyzing ethnographic data with arranging data into units based on themes. The process of arranging data into various units called the coding, which arrives at by reading and rereading of data so that they can be thematically be differentiated. See, analyzing data is a cumbersome process. It is required that one should arrange the data into units based on the themes, right? What are the objectives? What are the themes? Then you should arrange the data as per the themes. And this process of arranging data into various units is called the coding, right? The way you collect the data or arrange the data into various units, it's called the coding, and which is arrived at by reading and rereading the data so that they can be thematically be differentiated. There are two forms of coding in ethnographic research. The first is index coding, which does not attach any of meaning to the data read, and the second form of coding is open coding, which is done during the later stages of data analysis, and in which it becomes an important to attach the meaning of the data. So you can code the data in the two ways. First is the index coding and second is the open coding. What is the index coding? Index coding is that it does not attach any meaning to the data read, and the second form of coding is the open coding, that is which is done during the later stages of data analysis, and in which it becomes important to attach a meaning to the data. What is the meaning? It is required to explain that data, what is the meaning of that data. Ethnographer collects a large amount of information for their ethnographic studies so as to describe everyday lives of the people who have been studied. And given a large amount of data collected, the process of analysis become very challenging for the ethnographer, because you are observing, you are noting down the observation on day-to-day basis, and in this way they collect, the ethnographer collects a lot of data, and analyzing a lot of data is a quite cumbersome process. It's a challenging process for the ethnographer to analyze the data, a large amount of data. An ethnographer initially understands the data inductively without preconceived ideas about what has been studied, right? So the ethnographer initially understand the data inductively and without any preconceived idea about what has been studied. And in the beginning, right from the moment of data collection process starts, it enables the ethnographer to identify the various themes, guaranteeing the intense.
analysis. So it is required that they should collect the intense analysis, they should collect the data as per the requirements, so that they can analyze the data intensively. Writing ethnography, after interpretation of data, it is important that you should write the ethnography, and writing ethnography constitutes one of the key components of entire ethnographic research process. Ethnography in contemporary time is widely recognized by how it is produced in writing as much as how ethnographic data is collected. Right. So it is important component of the ethnographic research process, writing the ethnography, and in contemporary time, it is widely recognized that how it is produced in writing as much as how ethnographic data is collected. So how it is produced, that ethnographic writing is one of the important aspect or the key aspect of ethnographic studies in contemporary time. In present time, the ethnographers must borrow the idea from the literal theories and contribute to the ethnographic writing through rhetoric and other related fields. So it is required that they should borrow the idea from the theories and contribute to the ethnographic writing through rhetoric and the other related fields. The ethnographer informs about his writing skills in producing ethnographies, and there is the reflexivity in way of ethnographers write in their ethnographies. Right. So writing the ethnography is one of the important aspect of the ethnographic study, and reflexivity is not limited to the realities grasped during the field work and in course of the data collection. It applies to the process of writing also, in which ethnographer transform their personal view of the social phenomenon into scientific text. We'll discuss about the reflexivity in our next lecture. Right, reflexivity is not limited to the realities grasped by the researcher during the course of data collection, but it should be transformed into the personal views of the social phenomenon into the scientific text. What is the personal view of the researcher, and how they convert that social phenomenon into the scientific text. There are many ways of writing ethnographies. In this, they according to these approaches, that the system is flawed system, and it is required that they advocated for the radical structural changes, so that they could constitute a new social institutions which could the new system which could not discriminate against the women. Right. So these socialist or the Marxist or the radical approach, right, they advocated for the radical structural changes, so that there should be no gender inequality, or so that there should be gender equality. Right. So called the second wave of feminism, which began in 1960s and 70s in USA and Europe. So the intense upsurge in feminist mobilizing, activism and writing, including the social sciences. What is the feminist methodology? Right. Feminism and positivism. One of the major challenges opposed by the feminists to mainstream sciences and social sciences has been its critique of positivism. Right? Every social sciences were modeled on the positivist principle of value-free objectivity. So, the major challenge which was posed by feminists to mainstream sciences was that of the positivism. Right. That it has been critic to the positivism or the positivist science aims to collect the data or the fact, that is the truth. Right. The positive science, that they do in positivist science or through positivism, but the aim of this positive science is to collect the facts or the truth, and research must be replicable and should have validity and reliability. According to positivism, research
should be replicable enough. That is, we can do and redo the research and should be valid enough. This view of science implies a certain hierarchical distance between the researcher and the subject of research, right? The researcher is expected to keep certain objective analytical distance from the subjects so that he or she can objectively judge the and interpret the life and meaning of the subject, right? According to the ethic perspective, right? That positivists follow those ethic perspective that there should be a distance between the researcher and the people under study and the subject under study, right? This distance is required so that the researcher can objectively see and judge and interpret the life of the meaning of this subject, right? In case of ethnographic research, in which researchers go out into the field, learn the local language, and live in the community for an extended period, they are cautioned not to go native or identify themselves as completely with their subject, that they forgot the aims of objective of their research, right? Although in ethnographic studies it is required that that the study should be conducted under the natural environment, and it is required the researcher should spend a time a respectable time in field, but again it is required that they should keep a distance, maintain a distance from the researcher, right? And should keep their aims and objectives of study in their mind, right? And this positive paradigm is in sharp contrast to the way in which feminist research has been described, right? Contextual, inclusive, experimental, involved, socially relevant, completely but not necessarily replicable, inclusive of emotions and events as experienced. So, in positivism, according to positivism, it is required that that researchers should keep in mind the aims and the goals of the research and should keep a distance of that it is required that a researcher should involve themselves with the subject under study, but again it is required that they should keep a distance from the group and should observe the subject under study through ethic perspective, right? While the family, this approach of conducting research, the positive approach of conducting research is in sharp contrast in the way the feminist research has been described. The feminist research approach is contextual, inclusive, right? Experimental, involved, and socially relevant, right? And not necessarily completely but not necessarily replicable. It should be replicable but it not necessarily be replicable, and inclusive of emotions and events of experience. It is in sharp contrast to the feminism, right? So according to the Dan Wolf, feminist critique of positive have been located in three major areas, right? So the feminist research or the feminist approach is in sharp contrast to the positive approach. So these feminist approaches were critical to positivistic approach, and these critical approaches have been located in three major areas. The first is philosophical critique of positivism and its pretense of value-free science, a moral critique of objectification and exploitations of the subjects, and practical critique of way positivism opposes the interest of the researcher and the research. So these are the three major areas the feminist critiques of positivism. Feminists argued that the requirement of objectivity and value neutrality is not only the impossible but also undesirable.
So as per the feminist, as per the positivism, it is required that one should be objective and enough and should be value neutral, right? So according to feminist, this objectivity and value neutrality is impossible, is not only impossible but also undesirable. Feminist scholars engaged in the qualitative field tradition, like ethnographer, have encouraged the relationship between the researcher and the researched that are based on the friendship, trust, intimacy, and closeness rather than the cultivated the distance. The positivist, the positivist advocates to maintain a distance between the researcher and the subject under study, while the feminist approach, they are engaged in the qualitative type of the field work, like the ethnographers encouraged, and that is these feminists encourage the relationship between the researcher and research that are based on the friendship, trust, intimacy, and closeness, right? Feminist and Fieldwork, Daniel Wolf's edited volume, The Feminist Dilemmas in the Fieldwork, in Indian context, the classic 1979 volume, The Field Worker and the Field, edited by M.N. Srinivas et al., has chapter dealing with the issues gender, personality, and the field work. Right. So the feminist or the they what type of problems they experience, the females experience or the feminist experience in the fieldwork, that has been edited in the book, that is edited in the by the Daniel Wolf in Feminist Dilemmas in the Fieldwork and Indian Scenario. It was edited by M.N. Srinivas, right, and has a chapter dealing with issues of gender, personality, and the fieldwork. There are the several account of difficulties faced by women researcher in alien setting, where the freedom of dress, movement, and expression is severely curtailed. So the women faces the various type of the problems while conducting the research work or the field work. That is, when they move to the foreign settings or the alien settings, which are not known to them, they face difficulties. They face difficulties like difficulties like freedom to dress, right, or restrictions on the movements and expressions. These are severely curtailed. How feminist research have negotiated and sometimes submitted to the patriarchal pressure makes for very interesting readings. At times it is that their research, feminist research, have been negotiated, and sometimes these research have been submitted to the patriarchal pressures, right? The use of ethnography as a means to uncover the intimate day-to-day life experiences of women across races, ethnicities, caste, and the class. There have been several critics both from the outside and within the feminist movement, which have made them constantly question and reflect upon the ideas and the practices. So many of the uh, criticize the feminist studies, right? And the inherent power relationship that characterize the fieldwork experiences one of the issues, and the friendship, intimacy, sharing between the researcher and research can be exploitative. These have been criticized because of the relationship, right, or because of the power relationship, because of the friendship or the intimacy, right? And then development and the social changes. Feminist sociologists and the anthropologists are studying the ways in which gender influences the economic development, migration, nationalism, and rules and priorities of the contemporary nation states, influencing the lives of men and women, right? These feminist sociologists or anthropologists studies the way in which the gender influences, how the gender influences the economy, migration, development, nationalism, and the roles and the priorities in the contemporary national state or the nation states.
right? And sometimes the themes could be the transactional circulation of people and information, and the resultant the impact of gender pattern, the multinational commerce and the gender movement of workers into the global marketplace. Then motherhood and the body, how the body of a particularly that of the female body is acted upon by the cultural, medical, economic and other forces, how the cultural forces, economic forces and the medical forces impacts the body of females, specifically females. This has become the central theme of study under the feminist study. Health and illness, pain, spirit possession, sexually transmitted diseases, and violence against the female have been studied, right? These topics have been studied. The reproductive technologies, diagnostic technique like ultrasound for purpose of sex selections, assisted reproductive techniques including surrogacy, renting a womb, right, and adoption have wide implication for the gender relationships, and these particular subjects have been studied, that how it impacts the female, their body, and how it what is the implications of these for the gender relationships. In the context of the developing countries like India, where technology are readily available, but the cultural values are still deeply patriarchal, such ethnographies have contributed greatly to the understanding of these complex cultural processes. Although technologies are there, people are well educated, but in developing countries, this patriarchy has deep-seated roots, right? And how it contributes to the these feministic study helps to understand the complex cultural processes and its impact on the females and the gender relationships. Leela Dubey is one of the pioneering women anthropologists in India who produced the extremely detailed and insightful work on gender, family, and kinship in India. Right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
ఇదివరకు క్లాసులో మనము పొలిటికల్ పార్టీస్ వివిధ దేశాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, డెమోక్రసీలో పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ముఖ్య పాత్ర, ఏ విధంగా డెమోక్రసీలో పొలిటికల్ పార్టీస్ లేకుంటే అసలు డెమోక్రసీ నిజంగా పనిచేయదు అనే దాన్ని మనం చాలా విస్తృతంగా చర్చించినాము. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కొరియా, నార్త్ కొరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీస్ కాదు, మన చైనాలో అంటే ఒక వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంది, కానీ అక్కడ పార్టీసే లేవు. అది ఎందుకంటే మోనార్కీ కంటే చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది అక్కడ. సో అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, మన పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని దేశాల్లో ఉంటాయి, కానీ ఒక దేశంలో ఒక విధంగా పనిచేస్తాయి. ఆ విధంగా ఒక టైప్, ఒక విధమైన ప్రత్యేక విధమైన పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఇంకో దేశంలో ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కలిపి మనం ఏం చదువుకున్నామంటే పార్టీ సిస్టమ్స్ అనే ఒక హెడ్డింగ్ చేసుకుని దాని కింద చదువుకున్నాం. ముఖ్యంగా వన్ పార్టీ డామినెంట్ పార్టీ సిస్టమ్, బై పార్టీ సిస్టమ్, మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్. అయితే ఈరోజు మనము ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అంటే డెమోక్రసీలో ఒక్క పొలిటికల్ పార్టీసే కాదు, ఇంకా వివిధ రకాల గ్రూపింగ్స్, ఏజెన్సీస్ కూడా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మనము ముఖ్యంగా పెద్ద దేశాల్లో డెమోక్రసీ అనేది డైరెక్ట్గా పొలిటికల్ ప్రజలు, ఓటర్స్ ప్రత్యేకంగా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలు ఉండదు. కోట్ల సంఖ్యలో ఉండే మన దేశాల్లో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇండైరెక్ట్గానే మనము సాధ్యమవుతుంది. తర్వాత ఓటర్స్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మన అనేక విధాలు రూపొందించబడ్డాయి. పర్టికులర్గా రిప్రజెంటేటివ్ మన ఎన్నుకొనబడతారు ఓటర్స్ని. ఆ రిప్రజెంటేటివ్ సభ్యులుగా చేరి మన విధానాలు, చట్టాలు రూపొందించి విధానాలు, మన చట్టాలను అమలు చేయడం జరుగుతుంది. సో అయితే పొలిటికల్ పార్టీస్ పోలి ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ లేక సంస్థలు కూడా నిజంగా వేరుగా ఇంకే విధంగా ఉన్నాయి. అవే మనము ప్రెషర్ గ్రూప్స్, ఇంగ్లీష్లో చాలా ఫేమస్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దానికంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం లేదు, కానీ నిజానికి అది వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత పోలేదు అని చెప్పాలి. అయితే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ లేక ఒత్తిడి సమూహాలు అని మనము వాటిని పిలవచ్చు. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని టర్మ్స్, ఇది పొలిటికల్ టర్మ్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ టర్మ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే వాటిని తెలుగులో మాట్లాడితేనే చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది, చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది. ఒత్తిడి సమూహాలు అనే దానికంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అని తెలుగులో అంటే సరిపోతుంది. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అని తెలుగులో మన ఆన్సర్స్ రాసేవాళ్ళు ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కూడా అనొచ్చు. సో ఓకే, అది ఎట్లా అనడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ అవి ఏంటి, వాటి యొక్క పాత్ర ఏంటి, అవి ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఉదాహరణకి మనం ఒక 25 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న ఎంఆర్పిఎస్, మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి, ఎంఆర్పిఎస్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. 25 సంవత్సరాల నుంచి అది మన ఎస్సీలకి ఇవ్వబడిన రిజర్వేషన్స్, ప్రత్యేక అధికారాలు, ప్రత్యేక హక్కులు, రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వబడిన హక్కులు,
వర్గీకరించాలనే ఉద్దేశంతో అది ఎంఆర్పిఎస్ ఏర్పడింది. ముందుగా నిజానికి అది మన ఏంటది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడింది, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడింది. పర్టికులర్గా మాదిగ కులానికి చెందిన నాయకుడు ఎంఆర్పిఎస్ మంద మాదిగ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో అది ఏర్పడింది. ఏంటంటే మన మాదిగ మన ఎస్సీలలో ముఖ్య పాపులేషన్ పరంగా ముఖ్యమైన కులాలు రెండు ఉన్నాయి, మాదిగలు మాలలు. అంటే సంఖ్యాపరంగా వేరే కులాలు మాదిగ రెడ్డి, తర్వాత మన ఎస్సీలు అనేక ఉన్నాయి. సో వాళ్ళేమి అన్నారంటే మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఎంఆర్పిఎస్ మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఏముందంటే మాదిగలకు దానికి తక్కువ మన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, తర్వాత మన ఎస్సీలకి మన ఇవ్వబడిన రిజర్వేషన్ల కింద మాలలు చాలా మన జాబ్స్ కాజేశారు, తర్వాత తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి పోయినాయి అని పెద్ద కంటెంట్ చెప్తుంది. నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తలు చూస్తే అట్లా ఉన్నాయి. ఇది మన మాదిగల కంటే నిజానికి ఎక్కువ ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గాను, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గాను, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్గాను, తర్వాత జ్యుడిషియల్ సర్వీస్లోను, మరియు మన వేరే రిజిస్ట్రార్స్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ, లెక్చరర్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ వారే సంపాదించాలని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. అయితే ఇదే నేను ఎందుకు ఉదాహరిస్తున్నానంటే ఇందులో ఈ ఎంఆర్పిఎస్ ఈ విషయాన్ని గమనించి లెక్కలు తీసి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఏ విధంగా మానవులు ఎక్కువ అధికారం సంపాదించారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రాజ్యాంగం ద్వారా ఇవ్వబడిన హక్కు ఏదైతే ఉందో ఎస్సీ ఎస్టీ రాజ్యాంగం ద్వారా ఇవ్వబడిన హక్కు అధికారం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగము అమలుపరిచే ప్రాసెస్లో ఏ లోపాలు ఉన్నాయి అనుకున్నంత ఆ రిజర్వేషన్ పాలసీ వల్ల అసలు ఏ లక్ష్యాన్ని చేరదలుచుకున్నామో, ఏ ప్రాబ్లంను పరిష్కరించదలుచుకున్నామో ఆ లక్ష్యము నెరవేరుతుందా లేదా అనేది చూడడం జరుగుతుంది. సో కొత్త పాలసీని ఇక్కడ రూపొందించడానికి ప్రయత్నం కాకుండా ఇదివరకు ఉన్న పాలసీ ఏ విధంగా అమలవుతున్నదని విషయాన్ని మనము ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకున్నది దాని మీద కొట్లాట చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఎంఆర్పిఎస్. సో నౌ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గో టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ గ్రూప్. సో ప్రెషర్ గ్రూప్ అనేది ఏ విధంగా మీకు ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది, మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితిని వినని వారు ఉంటారు. అదంటే ఇది తెలియని ఉంటారు. అది ఏ సమస్యలు తీసుకొని మన పోరాటం సాగిస్తుందో ఆ సమస్యల గురించి మనకు తెలియని వారు ఉంటారని చెప్పచ్చు. సో అందుకొరకే ఆ ఉదాహరణ ఇచ్చాను. సో మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎంఆర్పిఎస్ కింద తీసుకుంటే మనము ఇచ్చే ఉదాహరణ, మనం ఇచ్చే మీనింగ్ డెఫినేషన్ ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పచ్చు. ఉదాహరణకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ గ్రూప్. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే, ఏ సంస్థ అయితే కొందరి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి రాజకీయ వ్యవస్థలో కొన్ని ప్రభుత్వం చేసే మన విధానాల కొరకు ఆ విధానాన్ని రూపొందించడం, కొత్త విధానాన్ని రూపొందించడం కానీ, తర్వాత ఇప్పుడున్న విధానాన్ని మార్చడం కానీ ఒత్తిడి చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తుందో ఆ యొక్క సంస్థని మనము ప్రెషర్ గ్రూప్ అనొచ్చు.
మరి ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటే మరి నిజానికి అది రాజకీయ మన ఇది చట్ట ప్రకారం అది కరెక్టేనా, మంచిదా, లేకపోతే అది చట్ట వ్యతిరేకమా అని అంటే నిజానికి డెమోక్రసీలో అటువంటి ప్రెషర్ గ్రూప్స్, అటువంటి ఒత్తిడి సమూహాలు నిజానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. అది మన అటువంటి అయితేనే నిజానికి మన పొలిటికల్ డెవలప్మెంటు మరియు ఆర్థిక మన దీని డెవలప్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంది, మన పనిచేస్తారు. తర్వాత మన ప్రభుత్వం చేపట్టిన విధానాలు ముఖ్యంగా బ్రాడ్ డెవలప్మెంట్, బ్రాడ్ ఈక్వల్ సామాజిక న్యాయమని, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అని, తర్వాత ఆర్థిక న్యాయమని, ఇవన్నీ నిజానికి జరుగుతున్నాయా లేవా అని చూపించడానికి నిజానికి ఇవి ఒక విధంగా మన ఈ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ప్రభుత్వం యొక్క చెవులో అవి సౌండ్ చేస్తూ వినిపిస్తున్నాయని చెప్పచ్చు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలు పాలన బాగలేకుంటే బాగలేదు. ఇవి ఉదాహరణకి మీ ప్రభుత్వము రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఏవైతే మన విధానాలు ఉన్నాయో, మన రిజర్వేషన్ ఉన్నాయో అవి సమానంగా చేరడం లేదు. అవి ఆ వాటి వల్ల బెనిఫిట్ అందరు సమానంగా పొందడం లేదు అనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం యొక్క చెవులో అవి చెప్పినట్టు ఉందని. సో ప్రెషర్ గ్రూప్ pressure group, it is any group which fight for the self-interest. Any pressure group, any group which has some common interest, some common issues, and develops some interest and fights with the government or pressurizes on the government to make some policies and to adopt some, to make some laws so that their problems will be solved. సో ఇది ఒత్తిడి చేస్తుంది. అయితే ఈ ప్రభుత్వం చేసే ఒత్తిడి నిజానికి ఈ ప్రభుత్వంపై చేసే ఒత్తిడి ఇది మన పర్సువేషన్ ద్వారా ఉండొచ్చు, మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన చట్టం ద్వారా ఉండొచ్చు, ఒకసారి మన కోర్ట్స్ కూడా పోవడానికి అవకాశం, కోర్టు కూడా పోవడానికి అవకాశం. సో ఈ ఒత్తిడి అనేది చేస్తున్నప్పుడు సామాన్యంగా అవి మన ఇది పబ్లిక్లో ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా కానీ, ప్రభుత్వంలో మంత్రుల ద్వారా కానీ, తర్వాత వీటన్నిటి చేయడం కాకుండా ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఆ ఇష్యూకి సంబంధించిన వాళ్ళందరి యొక్క ఆమోదం తీసుకొని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసి దాన్ని మన ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ఎప్పుడు చేసే కార్యక్రమాలకి ఎప్పుడు ఆ మెంబర్స్ వచ్చేట్టు మన సపోర్ట్ ఇచ్చేటట్టు అది పనిచేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అనేది డెమోక్రసీలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని చెప్పచ్చు. ఇది నిజానికి ప్రభుత్వము మరియు ప్రజల మధ్యన ఒక ఇంపార్టెంట్ లింక్, ఇంపార్టెంట్ సంబంధం అని చెప్పవచ్చు. బట్ ఈ ఏజెన్సీల ద్వారా ఇటువంటి ప్రెషర్ గ్రూప్ ద్వారా నిజానికి మన ప్రభుత్వాలు, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు నిజానికి చాలా లాభం పొందుతున్నాయి. అంటే ప్రజలు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు, ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఏంటి అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ ద్వారా వాళ్ళే మన అనలైజ్ చేసి ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నారు. నిజానికి ఒక విధంగా ప్రభుత్వం చేయవలసిన పనే నిజానికి ఈ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంఆర్పిఎస్సీ తీసుకోండి. ఎంఆర్పిఎస్ ఏం చేసింది, మన రిజర్వేషన్స్ మొట్టమొదటి నుంచి ఒక 20 సంవత్సరాలు, ఒక 30 సంవత్సరాలలో నిజానికి మాదిగలు, మాలలు, రెల్లీలు, తర్వాత ఇంకా ఉన్నారు కదా, ఇది మన వివిధ రకాలైన ఎస్సీ
కాస్తున్నాయి. సో వాళ్ళకి ఇవ్వబడ్డ రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా అది చేస్తున్నాయని లెక్క పెట్టారు. సో లెక్క పెట్టిన తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా సంఖ్యల పరంగా ఏమైందంటే మాలలు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ పొజిషన్లు తీసుకున్నారు, ఎక్కువ సీట్లు పొందారు అనేక రంగాలు. అది ఆర్థిక రంగం కానీ, సాంఘిక రంగం అని, సర్వీస్ సెక్టార్, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సర్వీస్ సెక్టార్, తర్వాత మన జ్యుడిషియల్ సెక్టార్లో నిజంగా మాలలే పొందినట్టు ఒక మన అనలైజ్ చేసి నివేదిక కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో అంటే ప్రభుత్వం చేయవలసిన కార్యక్రమము మన అనాలిసిస్ మన నిజానికి ఈ మన ఎంఆర్పిఎస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ చేసింది. దీన్ని మనం అర్థం చేస్తాం. మన నిజానికి ఏమంటారు దాన్ని మెచ్చుకోక తగ్గదు, అప్రిషియేట్ చేయక తప్పదు. ఎందుకంటే అందులో ఏమైనా కొంచెం తప్పులు ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే అది వేరు, కానీ అనలైజ్ చేసి ప్రభుత్వం మీద ముందుకు కొట్టి బాబు ఈ విధంగా మాలలు రిజర్వేషన్స్ ఎక్కువ పొందారు, తర్వాత మాదిగలు తక్కువ పొందారు, రెల్లీలు తక్కువ పొందారు అని చెప్పడం జరిగింది. సో అది చూసిన దానికి మన పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ఈ ఇష్యూకి మన ఏమంటుందని అటెన్షన్ పే చేయడం జరిగింది, ఆ ఇష్యూపై శ్రద్ధ వహించడం జరిగింది. వీళ్ళు సంవత్సరాల దశాబ్దాల కొలది ఎందుకు దాని కొరకు ఆ విషయంపై ఎందుకు పట్టుబడుతున్నారు, ఎందుకు కావాలంటున్నారు అనేది పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా గమనించారు. ఇది మనం ఎంఆర్పిఎస్ మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా ప్రెషర్ గ్రూప్స్ లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ అనొచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంది? ప్రయోజన సమూహాలు, ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్, ప్రయోజనాల సమూహాలను ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ కూడా అన్నారు. సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఎంఆర్పిఎస్లో ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాను. అది దానికి ఏ సమస్య కావచ్చు, ఆ సమస్యను కింద వచ్చిన ఆ సమస్యను పరిష్కారానికి మన పరిష్కరించి మన ప్రయోజనం పొందే సమూహాలు కావచ్చు, ఎవరికి కావచ్చు, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్, కానీ కొందరికి కామన్గా ఉండాలని కొన్ని లక్షల మంది కావచ్చు మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జెన్సీ లక్షల మందికి దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ. సో అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్స్ గ్రూప్ కావచ్చు, యూత్ గ్రూప్స్ కావచ్చు, యూత్ ఇంట్రెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్పోర్ట్స్ యొక్క మన డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ ద స్పోర్ట్స్, అది అందరికీ అందలేదు. పర్టికులర్ రూరల్ ఏరియాలో లేని వాళ్ళకి అందుతలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి సామాన్యంగా ప్రెషర్ గ్రూప్స్, మన యూత్ అనేవాళ్ళు, పర్టికులర్గా పల్లెటూరు యూత్, దాన్ని వాళ్ళు స్కూల్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొంతవరకు జాయిన్ అవుతారు, మళ్ళీ డ్రాప్ అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళు స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళ యొక్క చాకచక్యం చూపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు వెనుకబడుతున్నారు. సో స్పోర్ట్స్ గురించే దానికి కొన్ని ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఏర్పడవచ్చు. సో వ్యాపార రంగంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంది. మన ట్యాక్స్ ఎక్కువ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాపారాలు చూడండి, చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ, మనవి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అని కొత్తగా ప్రభుత్వము మన అమల్లోకి తీసుకొని వచ్చింది, గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్. సో ఈ గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ నిజానికి మన ఇదివరకు ఉన్న ట్యాక్స్ విధానం ప్రభుత్వం మార్చి గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ విధానం తెచ్చింది. అయితే ఈ గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్లో అలా నిజానికి రెండు ఉన్నాయి. స్టేట్ విధించే ట్యాక్స్ గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్స్, తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ విధించే ట్యాక్స్ జిఎస్టీలు రెండు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పటికైనా హోటల్స్ పోయినా లేకపోతే రెస్టారెంట్లో పోయినా కూడా మనకి రెండు రకాల మన బిల్లు తిన్నదానికి మన ఇడ్లీ తర్వాత పూరి లేకపోతే ఇది దానికి ఇస్తారు, దాని
దానికి బిల్లు ఉంటుంది, దాని అమౌంట్ ఉంటుంది, తర్వాత కింద దానిపై వేసే జిఎస్టీ, స్టేట్ జిఎస్టీ, సెంట్రల్ జిఎస్టీ అని 2 రకాల ట్యాక్స్లు వేస్తారు. సో ఈ విధంగా ట్యాక్స్లు వేస్తే కొందరు నిజానికి దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగింది. ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అంటేనే నిజానికి కొత్తగా కొంచెం ట్యాక్స్లు ఎక్కువగా ప్రతి కన్జ్యూమర్స్. అంతేకాకుండా అది ఒకేసారి ఒకే వస్తువు ఒకే సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ స్టేట్ ఒకసారి వేస్తుంది, సెంటర్ ఒకటి వేస్తుంది, అది అన్యాయం అని దానికి వ్యతిరేకంగా మన పోరాడడం, తర్వాత ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీయడం జరిగేది. దాన్ని ప్రభుత్వాలు గమనించలేదు, అటెన్షన్ పే చేయలేదు. అఫ్కోర్స్ కొన్ని పదార్థాల యొక్క మన అమ్ముడు పోవడాలు కొనడాలలో ట్యాక్స్ తక్కువ చేస్తారు, కానీ స్టేట్ లెవెల్ జిఎస్టీ, తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్ జిఎస్టీ ఒకే సేవ లెవెల్, ఒకే సేవ చేసినప్పుడు అవి ట్యాక్స్ వేయడం జరుగుతుంది. అది ఇంకా దాని వ్యతిరేకంగా ఇంకా మన ఉద్యమాలు జరిగేది ఉంది, అది వేరు. సో ఈ విధంగా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్, అది వ్యాపారం, వాటి మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేస్తే వాళ్ళకు ఖర్చు అంతా దానిలోనే పోతుంది. పెట్టుబడి, తర్వాత ఇంకా వేరే మన ఉద్యోగులకు పే చేయడం, పేమెంట్స్, సౌకర్యాలు కలిగించడం, అన్నిటి ఖర్చు పెట్టడానికి లేకుండా మన వచ్చిన లాభం కానీ వాటి మీద పెట్టడం సరిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ విషయం ఏంటంటే మన ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్ పే చేయడానికి ఉండడం. కాబట్టి ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అని ట్రేడ్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్. అందులో సామాన్యంగా మన వ్యాపారులు అక్కడ అందులో మెంబర్స్ అయి ఉంటారు. అది ఇంకా వేరే ఉండొచ్చు. అయితే ఈ విధంగా ప్రభుత్వముపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తమ యొక్క ప్రయోజనాలను అనుసరించి కొన్ని చట్టాలు తేవాలా, మన విధానాలు రూపొందించాలా అనే పట్టుదలతో ప్రభుత్వాన్ని మన ఒత్తిడి తీసుకురావడం, ప్రభుత్వాన్ని మన అది ప్రభుత్వానికి నివేదించుకోవడం, దాన్ని ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటారు. సో దీన్ని ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ కూడా అంటారు. అయితే ఉదాహరణకి మనం ఎంఆర్పిఎస్ ఇచ్చాను, కానీ ఇంకో రంగంలో చూస్తే దానికి చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పొలిటికల్ సత్తా, మన ఎవరు మన జయప్రకాష్ నారాయణ ప్రారంభించిన ఆర్గనైజేషన్ ఇది సత్తా, మన లోక్ సత్తా, ఎల్ఓకే SATTA, లోక్ సత్తా అనే ఆర్గనైజేషన్ దానికి అది ఒక రకమైన ఒత్తిడి సంస్థగా గ్రూప్ సమూహంగా దాన్ని ఇదివరకు స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత పార్టీగా మారింది అనుకోండి, పార్టీగా మార్చడం జరిగింది. అది లోక్సత్తా అని అంటారు, దాని పేరు కూడా లోక్సత్తా. అదొక రకమైన డెమోక్రాటిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ రైట్స్, అది ఇండియా లెవెల్లో ఉంది. అది డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్, ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ ప్రజాస్వామ్య సంస్కరణల మన వేదిక అనవచ్చు. తర్వాత అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో సంస్కరణ తీసుకురావడానికి ఒక వేదిక. సో అదొకటి. తర్వాత లోక్సత్తా ఒకటి. దాని తర్వాత మన కొన్ని విషయాల్లో ఒక అంశం తీసుకొని ఆ అంశంకి సంబంధించిన మన ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాంతంపై వ్యతిరేకంగా మన నష్టం పొందిన వాళ్ళు కావచ్చు. మన కొన్నిసార్లు నిజానికి ఆ సమస్య వల్ల దానికి ప్రాణాలు, ఆరోగ్యం కూడా బలి కావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నర్మదా బచావో ఆందోళన ఒకటి ఉంది.
అంటే నర్మదా నది ఒడ్డున నర్మదా గురించి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. తర్వాత నర్మదా నది చెడిపోకుండా అది కాపాడాలని దాని అంశానికి చుట్టూ పట్టుకొని చాలా ఒక మన స్పెషల్ గ్రూప్గా చేశారు. సో ఆ విధంగా చేస్తే కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ కోవా అనే పెద్ద మన అకాడమిక్ కమ్ యాక్టివిస్ట్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది దేశం మొత్తంగా. కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే ఒక వ్యవస్థ ఉంది. అదే ఆ వ్యవస్థ ఏంటంటే నిజానికి కమ్యూనల్ రైట్స్ RIOT, కమ్యూనల్ రైట్స్ కాదు, RIGHT కాదు. కమ్యూనల్ రైట్స్ అంటే మన మత సంబంధమైన కొట్లాటలు, తర్వాత లొల్లు కాకుండా చూడడానికి, తర్వాత మతస్థుల మత సంబంధం మధ్యన సహకారం పెంపొందించటకు అది పనిచేస్తుంది. అది ఒక మన ఆర్గనైజేషను. ఈ మన నాగోల్లో బండ్లగూడెం దగ్గర ఉన్నది, వాళ్ళ పెద్ద ఆఫీస్ ఉంది. దానికి మజార్ అనే దానికి డైరెక్టర్ చాలా సంవత్సరం బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఆ విధంగా అనేక రంగాల్లో అనేక మన ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఏర్పడి పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఉమెన్స్ రైట్స్ మన వాళ్ళ ఏ విధంగా స్త్రీల కొరకు, స్త్రీల యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సారా వ్యతిరేక ఉద్యమంకి చాలా పాత ఆర్గనైజేషన్స్ కొత్తగా ఏర్పడి సారా వ్యతిరేక ఉద్యమానికి పనిచేసినాయి. అది నిజానికి ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అది పనిచేయడం జరిగింది. నిజంగా ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేశాయి కాబట్టి అది సక్సెస్ఫుల్ కూడా. అది ఒక మన సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం అది చేసింది స్త్రీలే, కానీ అయినా కూడా చాలా, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అవి ఎందుకు సక్సెస్ ఏంటంటే మన ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఉండగాబట్టి అన్ని పార్టీలు దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చినాయి. కోర్స్ దేర్ఫోర్ ఆ పార్టీ యొక్క మన సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం అనేది సక్సెస్. మళ్ళీ కొంచెం దాన్ని నీరుగార్చడం జరిగింది, అది వేరే. కానీ దానివల్ల దానికి మన కొంతకాలానికి అయినా కూడా మన స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా ఎవరి మన భర్తలైతే బాగా తాగుబోతానికి మన అలవాటు పడి తాగుడికి అలవాటు పడి మన కొంపలను వాళ్ళ యొక్క సంసారాన్ని నాశనం చేసుకున్నారు, ఆ కొంపలు కొంచెం బాగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనము వ్యాపార రంగంలో చూసినాము, స్పోర్ట్స్ అనే ఒక చేసినాము. తర్వాత మన లోక్సత్తా ఇది పార్టీ ఏర్పడక ముందు ఏ విధంగా ఒక ప్రెషర్ పనిచేసిందని అనలైజ్ చేసిన కన్సిడర్ చేసినాము. దాని తర్వాత ఏ విధంగా డిఫరెంట్ ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవి మన ఏర్పడ్డాయో కూడా చూసినాము. అట్లా ఏర్పడి ఒక దానికి సారాని ప్రాబిలిటీ చేయడానికి ఏ విధంగా చేయించడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్డాయో చూస్తాం. సో ఈ విధంగా ఒత్తిడి సమూహాలు నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఉంటాయి. నిజానికి మన ఈ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఏ దేశాల్లో ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయో మన బ్రాడ్ పేపర్ పేరే కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్. ఇది కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్. నిజానికి ప్రతి డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఏదైతే యూ టేక్ అమెరికా, యూ టేక్ బ్రిటన్, యూ టేక్ ఫ్రాన్స్, యూ టేక్ ఇటలీ, యూ టేక్ స్పెయిన్, ఈ కంట్రీస్ అని తీసుకుంటే ఆ కంట్రీస్లో దానికి ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాతావరణ పరిరక్షణ కొరకు, అంటే చెట్లు నాటడానికి కాకుండా చెట్ల నాటి నిజానికి మన వాటి యొక్క ఫలితాలను పొందడానికి,
తర్వాత పొల్యూషన్ పోవడానికి, యాంటీ పొల్యూటెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, పొల్యూషన్ పోవడానికి, పొల్యూషన్ రాకుండా ఉండడానికి మన అనేక విధాల ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ మన దేశంలో ఇప్పటికీ నిజానికి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా మన ప్రెషర్ గ్రూప్స్, ఒత్తిడి సంఘాలు మనము ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి, చేయగలవు అనే దాన్ని మనం దానికి ఇంతవరకు పరిశీలించాలి. అయితే ఒకటి చూసుకోవాలి, మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్. అయితే ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ మనం చూసుకుంటే, పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒక ముఖ్యమైన లక్ష్యంతో ఫోకస్ ఆన్ పవర్. పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టి తర్వాత అతను ఏ ఐడియాలజీ ప్రకారం అవి ఏ విధానాలు రూపొందించాలో, ఏ చట్టాలు చేయాలో ఆ చట్టాలు చేసి మన తమ యొక్క ఐడియాలజికల్ లక్ష్యాలను సాధించుకోవడం జరుగుతుందండి. మన ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం, ఒక రాజకీయ పక్షము రాజ్యాధికారం చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో మన రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన విధానాల ప్రకారం ఎన్నికల్లో పాల్గొని మన అసెంబ్లీలో, తర్వాత అసెంబ్లీలలో మరియు పార్లమెంట్లో మన సీట్లను, మెజారిటీ సీట్లను సంపాదించి అధికారం రంగడానికి ప్రయత్నం చేసేదే పార్టీ. సో పార్టీలు అయితే మనం ఒక విధంగా మరి అది ఒత్తిడి చేస్తుంది, ఇది ఒత్తిడి చేస్తుంది కదా. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాయి, పొలిటికల్ ప్రెషర్, ఒత్తిడి సమూహాలు కూడా మన నిజానికి పనిచేస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ మరియు ఒత్తిడి సంఘాలు, రాజకీయ పక్షాలు, రాజకీయ ఒత్తిడి సంఘాలు. ఈ ఒత్తిడి సంఘాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నిజానికి ఒకంత కాస్తంత పోలి ఉంటాయి. అయితే ముఖ్యంగా మనం పోలి ఉన్నా కూడా దాన్ని నిజానికి మనము మన పొలిటికల్ సైన్స్ స్కాలర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ వాటిని ఒకటే అని అనుకోకూడదు. పొలిటికల్ పార్టీస్, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఒకటి అని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అనేటివి నిజానికి రాజ్యాధికారం అనే లక్ష్యం చేపట్టాలనే లక్ష్యం దానికి లేదు. వాటి రాజ్యాధికారం అనే లక్ష్యాన్ని చేపట్టడం అనేది దానికి లేదు. అది మన ఒత్తిడి సంఘాలు ఏదైతే ఉందో ఒక అంశం, ఒక రంగానికి సంబంధించిన లోని వ్యక్తులు, స్త్రీ పురుషులు మన ఒక కామన్ ప్రాబ్లం తీసుకొని ఆ కామన్ ప్రాబ్లం మీద ఒక మన కామన్ ప్రాబ్లం పరిష్కరించడానికి పోరాటాలు చేయడం జరుగుతుంది. కానీ రాజకీయ పక్షము మారి తర్వాత రాజ్యాధికారం చేపట్టడం దానికి ఇంట్రెస్ట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాను. స్త్రీలు మన డ్రింకింగ్ పాలసీకి, తాగుడుకు లోపడ్డ అనే సమస్యకి వ్యతిరేక పోరాటం చేశారు. అయితే అది ఎప్పుడైతే నిజానికి ఆ సందర్భంలో మన లిక్కర్ పాలసీని మార్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ అనేవి పోయి అది ఇక ఏ కారణాలలో తెలియదు, కానీ మొత్తం మీద అది మన కనబడుతుంది మసిపోయి. అయితే పొలిటికల్ పార్టీ అధికార లక్ష్యాన్ని, తర్వాత దాని యొక్క లక్ష్యము ఒక సిద్ధాంతపరంగా ఒక బ్రాడ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత నిజానికి అనేక విషయాలు కూడా అది చెప్పవచ్చు.
అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారాన్ని చేపట్టింది. కానీ ప్రెషర్ గ్రూప్ మాత్రము 1-2 ముఖ్యమైన అంశాల మీద అవి పోరాడడం జరుగుతుంది. 1-2 అంశాలు ఏళ్ళలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చెప్పండి. సో ఇది క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్. ఇది క్లియర్ కట్. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ దానికి అధికారం చేపట్టడం అనేది లక్ష్యంగా కలిగి ఉండవు. అదే రాజకీయ పక్షాలైతే ఇది ఏమంటుందని అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో మెజారిటీ సీట్లు సంపాదించి అధికారాన్ని మన మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసి దానికి వాళ్ళకి సంబంధించిన పార్టీకి సంబంధించిన పాలసీలు కూడా పార్టీ చేసిన ప్రామిసులు కూడా అది నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కానీ ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్స్ మాత్రము విశాలమైనవి కావు, అన్ని విషయాలకు తీసుకోవు. అవి వాటికి ఏదైతే ఏ విషయం మీద వాళ్ళు పోరాడుతున్నారో ఆ విషయాన్ని మీద మాత్రమే 1-2 పాలసీలు రూపొందించి వాటి మీద పోరాడడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పొలిటికల్ పార్టీస్. తర్వాత మనం ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి చూసినా, తర్వాత థియరీలో బుక్స్లో చూసినా కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎక్కువ అనేక అంశాలపై ఒక బ్రాడ్గా సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకో ప్రత్యేకమైన సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ సిద్ధాంతము మన నెహ్రూ కాంగ్రెస్ యొక్క ఐడియాలజీ కావచ్చు, మన కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ కావచ్చు, ఆ సిద్ధాంతకర్తలను ఫాలో కావచ్చు. అది సామాన్యంగా ఎప్పటికీ పనిచేస్తుంది. తమ యొక్క కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త సమస్యలను ఏమున్నాయని చూసి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడం చేస్తారు. సో ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆల్సో గో, బట్ ది అసోసియేషన్, ది పార్టీ రిమైన్స్. కానీ ఈ ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్స్ అట్లా కాదు. ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే తమ యొక్క లక్ష్యం నెరవేరిన తర్వాత, తమ అడిగిన డిమాండ్ పరిష్కరించబడిన తర్వాత దానికి అవి మాయమైపోతాయి. తర్వాత వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయబడతాయి. సో అది దానికి ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్ తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ముఖ్య భేదం. అయితే ఇంకొకటి మాత్రం చూసుకోవాలి. మన ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్ను మన రాజకీయ పార్టీకి ఏం సంబంధాలు ఉండవు అంటే ఒకసారి ఉండే కొన్ని సందర్భాలలో ప్రెసిడెంట్ గ్రూప్ మన పలానా పార్టీకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పార్టీ యొక్క ఎన్నికకు ఆ పార్టీకి చాలా సీట్లు గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ అది అంత మట్టికే వాళ్ళ యొక్క కొత్త సమస్య ఏదైనా ఉంటే ఆ పార్టీ పరిష్కరించే వాళ్ళు ఇంకొక పార్టీ మద్దతు అవ్వడానికి అవకాశం అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఒక నిర్దిష్టమైన అంశానికి కట్టుబడి దానికి ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కట్టుబడి ఉంటుంది. తర్వాత దానికి సంబంధించిన కొత్త విషయాలు ఉంటే దాన్ని వాడి చేపట్టడం జరుగుతుంది. కానీ దానికి రాష్ట్రానికి ఉన్న అన్ని సమస్యలకై అది సమస్య మీద అది పోరాడడం అటువంటి దాని లక్ష్యం అది కాదు, దాని యొక్క స్వభావం అది కాదు. చాలా పరిమితమైన దానికి పరిధి ఉంటుంది. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అది ఉంటుందో దానికి వాళ్ళ వృత్తి సంబంధమైన సమస్యలు కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇది రాజకీయ పక్షాలకు కానీ రాజకీయ పక్షం ఉంటుంది, దానికి ఒక ఆఫీస్ దేశానికి అంతా ఉంటుంది. తర్వాత ఎప్పటికీ రాజకీయాల అధికారంలో వచ్చినా అధికారం లేకపోయినా ఎన్నడూ అధికారం లేనప్పుడు కూడా నిజానికి వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క లక్ష్యం వేరు, ప్రెసిడెంట్ యొక్క లక్ష్యం వేరు. కొన్నిసార్లు నిజానికి అవి కొన్ని సీట్లు కూడా అసెంబ్లీలో కానీ ఏ ఒక అసెంబ్లీలో కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్లో కానీ గెలవకపోవచ్చు. అయినా కూడా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ మాత్రం ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు ఎవరి బహిరంగంగా చెప్పడం,
తర్వాత అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏ విధంగా కొత్త పాలసీలు చేయవలసి ఉన్నది, ఈ సమస్య ఉన్నది, ఈ ప్రామిస్ ఉంది, పాత పాలసీ పాత పాలసీలు కూడా నిజానికి పాత ప్రామిసెస్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవచ్చు. సో ఇటువంటిని హైలైట్ చేయడానికి నిజానికి దాన్ని మనం ఎప్పటికంటాం కదా అపోజిషన్ పాలసీ, అపోజిషన్ పార్టీ. సో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ కొద్ది మంది అయినా కూడా వాళ్ళ అసెంబ్లీలో కూర్చొని తర్వాత పార్లమెంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్. సో అధికారం చేపట్టడం అనేది ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కాదు, జైలు. అయితే ఇక్కడ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి వస్తుంది. ఉదాహరణకి పార్టీలకి అది నేషనల్ పార్టీ కావచ్చు, పార్టీలు రెండు రకాలు ప్రత్యేకంగా. ఇది భౌగోళిక పరమైన విషయాన్ని చూస్తే అది మన స్టేట్ లెవెల్లో మరియు సెంట్రల్ లెవెల్లో పార్టీస్ ఏర్పడతాయి, నేషనల్ పార్టీస్ జరుగుతాయి. అయితే పార్టీలు తమ యొక్క మన విధానాలు ఐడియాలజీ ప్రచారం చేసి అటువంటి చేసి అవి మన మన ఓట్లు తర్వాత సీట్లు రాబట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఓట్లు సీట్లు దానికి మన ఈ ప్రెసిడెంట్ గురించి సంబంధం ఉండదు, ఏ సంబంధం ఉండదు. సో ఇవి ప్రెసిడెంట్స్. అయితే సామాన్యంగా పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు, పార్టీ ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు జనాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి, జనానికి ఉన్న సమస్యలు తీసుకొచ్చి పార్టీలు చెప్పడానికి నిజానికి అనేక ఏజెన్సీ ఉంటాయి. అయితే ఆ ఏజెన్సీలనే మనం ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇది పొలిటికల్ పార్టీలో భాగంగా ఆర్గనైజేషన్ భాగంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఇవి చదివినాయి కదా, ఏంటి ప్రెసిడెంట్స్ అనుకుంటారు కదా, ప్రెసిడెంట్స్ కాదు. ప్రెసిడెంట్స్ కాకుండా దానికి భిన్నంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ కాకుండా దానికి భిన్నంగా ఇవి ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇవి ఇంకొక రకమైన గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అంటే ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఇవి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు హ్యావ్ ఏఐఎఫ్ ఇండియన్, ADIF ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్, AIF ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్, ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్. ఇది దానికి CPI యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. అదేవిధంగా C2 అనేది కార్మిక వర్గంలో పనిచేసే ఒక ఆర్గనైజేషన్. కార్మికుల యొక్క ముఖ్యంగా మన ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రయోజనాలు మన ప్రభుత్వం కాపాడడానికి ఇష్యూ తీసుకొని అవి దానికి కొట్లాడడం జరుగుతుంది. సో ప్రెషర్ గ్రూప్స్, తర్వాత ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ యొక్క పొలిటికల్ పార్టీస్ మనం ఇప్పుడే చదువుకుంటాం, పొలిటికల్ పార్టీస్. కానీ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ దానికి ఇతర అటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి, కానీ అవి కావు. అవి నిజానికి ప్రెషర్ గ్రూప్ అనడానికి వెళ్ళేది. ఏ వ్యక్తుల సమూహం మన రాజకీయ తాము నమ్మిన రాజకీయ సిద్ధాంతానికి సపోర్ట్ ఇచ్చి తమ కింద పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ దానికి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఏది పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ దానికి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనే వ్యవస్థ అనే ఇది వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది.
ఎందుకంటే ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ తాము మళ్ళా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లు ఎక్కువ సీట్లు ఎక్కువ రావాలని అనుకుంటే అది అదేవిధంగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కూడా దానికి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఉదాహరణకి ఏ రంగాలు అంటే అన్ని రంగాలు, యూత్, స్టూడెంట్ రంగము, మన ఇది వర్కర్స్ రంగము, తర్వాత ఫార్మర్స్ రంగము, ఇండస్ట్రియల్ రంగము, కల్చరల్ రంగం. సో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అన్ని పార్టీలు చూస్తాం. అన్ని పార్టీలు ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఏం చేసినామో ఆ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా తాము ఎన్నుకున్న సిద్ధాంతం ఏదేది, ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం విధానాలు రూపొందించి ఆ విధానాలు అధికారంలో చేపడుతుంది. విధానాలు మన అధికారులు చేపట్టి ఆ విధానాలు అమలు పరుచుతుంది. ఏ ప్రజలకైతే తాము మేలు చేయదలుచుకున్నామో, హెల్ప్ చేయదలుచుకున్నామో వాళ్ళ యొక్క మెప్పు పొందవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో వాళ్ళ యొక్క ఓటు కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మనము ఏ పార్టీకి ఏ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏ రంగంలో. ఉదాహరణకి మనం సిపిఐ చెప్పినాం కదా, సిపిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిపిఎం సంబంధించిన C2CIT ఆర్గనైజేషన్ చూసుకోండి, దానికి ఇండస్ట్రియల్ రంగం C2 అనుకుంటారు. అదే SFI ఫెడరేషన్, స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, SFI అనేది మన సిపిఐఎం యొక్క సిపిఎం ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే దాంతో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అదే దానికి C2 అనేది మన కార్మిక రంగంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్మిక రంగం ఉంటే మన కార్మికులు వీళ్ళు కూడా కావచ్చు, సర్వీస్ కార్మికులు కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో రిక్షాలు, C2 కింద ఆటో రిక్షాస్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉంది. ఏ విధంగా C2 మన ఈ పార్టీ పనిచేస్తుందో అది మన పార్టీ విధానాలకి తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయాలి. తర్వాత స్టూడెంట్ రంగం అయిపోయింది, SCIT రంగం అయిపోయింది. ఒక ఆల్ ఇండియా ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అది కూడా ఉమెన్స్ యొక్క స్త్రీల యొక్క సమస్యలను పరిష్కారంగా కనుగొంటుంది. తర్వాత దానికి సంబంధించిన పరిష్కారం వైపు కావాల్సిన పరిస్థితికి కావాల్సిన చట్టాలేంటి, విధాలేంటి అవి రూపొందిస్తూ కూడా దానికి పాల్పడడం జరుగుతుంది. తర్వాత మన అదే సిపిఐ తీసుకుంటాము, మన C2 అని కార్మిక రంగం అనేది, తర్వాత SFI స్టూడెంట్స్ రంగం అనేది, తర్వాత ఈ ఇంకొక పార్టీ అని చూస్తే అంటే కమ్యూనిస్టులే ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ కలిగి ఉంటాయంటున్నాం. అదే కాదు, వాటి యొక్క కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేయడం అనే ప్రాక్టీస్ దానికి ఇతర పార్టీలను కూడా మన ప్రభావితం చేసిందని చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి మన కాంగ్రెస్, తర్వాత మన వేరే పార్టీ జనతా పార్టీ, తర్వాత ఉన్నాయి అన్ని పార్టీలు. అయితే ఇవన్నీ ఈ పార్టీ దానికి కమ్యూనిస్ట్ యొక్క మన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ కలిగి ఉండడం అనేది నిజంగా పెట్టుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇట్లా మన కాంగ్రెస్కి స్టూడెంట్స్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది? నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్, NSUI, నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. I forgot meaning of another నేషనల్ NSUI అది మన నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి మన
ఆ, కాంగ్రెస్ ఫ్రంట్ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఫెడరేషన్ మన కార్మికుల మధ్య ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది? ఐఎన్టీయూసి, ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్, ఐఎన్టీయూసి అనే ఇది చాలా పాతకాలంది, ఇప్పటికి కూడా ఉన్నది, యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇది నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్గనైజేషన్ తనకు అటాచ్ చేసుకుంది, అటాచ్ చేయబడేది. అదేవిధంగా మన ఎన్ఎస్సిఓ ఈ స్టూడెంట్స్ రంగము, తర్వాత మన యూత్ కాంగ్రెస్ అనేది యువకుల మధ్య పనిచేస్తుంది, స్టూడెంట్స్ మధ్యన ఉంది, యూత్ మధ్య ఉంది. ఈ రెండు ముఖ్యమైన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. సీటు అనేది కార్మికుల మధ్యన పనిచేస్తుంది. సో ఈ విధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ మన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేపట్టుకుంటాయి. ఈ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మనం ముఖ్యంగా చదివే ఫోకస్ చేసి చదివే పొలిటికల్ అది ఏదైతే ఉందో టాప్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రెషర్ గ్రూప్ కింద చాలా పోలిక ఉంది, కానీ అవి రెండు ఒకటి కాదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ తమ యొక్క సౌలభ్యం కొరకు, తమకు రావాల్సిన మన మద్దతు కొరకు, తమ యొక్క విధానాలను ఏర్పాటు చేసిన మన తర్వాత ఆ విధానాలు పూర్తిగా అమలు కావడానికి పనిచేసి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ అది మన సమాజంలోని అన్ని రంగాల ప్రజల ప్రయోజనాల కొరకు ఏర్పడిన సంఘాలు. అయితే ఇవేంటంటే అది మన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి ఉన్నది, తర్వాత మన ఏది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నది, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉన్నది, నేషనల్ పార్టీ, రీజనల్ పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ all the great front organization for all the parties. అది బీజేపీ తీసుకోండి, సిపిఎం తీసుకోండి, సిపిఐ తీసుకోండి, కాంగ్రెస్ తీసుకోండి, మరియు మన రాష్ట్ర రీజనల్ పార్టీస్ కనుక చూసుకుంటే అదే తెలుగుదేశం కావచ్చు, నేషనల్ పార్టీ విధంగా నేషనల్ పార్టీ నిజంగా కాలేదు, ఇది టీడీ తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ. తర్వాత మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తీసుకోండి, అంటే ఇది నిజమైన రీజనల్ పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి నిజానికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఈ నిజమైన రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ అని అనొచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నిజానికి దాని పేరు మీదనే ఒక పార్టీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం. సో వీటన్నిటి రీజనల్ పార్టీస్ కూడా అన్నిటికీ నిజానికి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వ్యవసాయ రంగంలో, కార్మిక రంగంలో, వ్యాపార రంగంలో, తర్వాత యూత్ రంగంలో, యువశక్తి రంగంలో, తర్వాత విద్యార్థి రంగంలో, తర్వాత ఉమెన్స్ రంగంలో, అన్ని మన రంగాలలో నిజానికి ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, ఏ విధంగా ఇది మనకి జనాలకి సపోర్ట్ బెనిఫిట్ చేస్తుందా, ఈ సంక్షేమం కొరకు పనిచేస్తుందా లేదని కూడా చూడడం జరుగుతుంది. అయితే ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్, తర్వాత పొలిటికల్ ఇది ప్రెషర్ గ్రూప్స్, మన మెయిన్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రెషర్కి ఏం సంబంధం ఉంటే నిజానికి ఆర్గనైజేషన్కి ఏం సంబంధం లేదు. కానీ మన ఎందుకు అవి కావంటే ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఈ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన పొలిటికల్ పార్టీస్ నిజానికి ఏం చెప్తే అదే చేయాల్సి ఉంటుంది, ఏది చెప్తే అదే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకరు ఈరోజు కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉందనుకో, ఆ కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తే దానికి వాళ్ళని డిబార్ చేయడం, సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది.
తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు ఒక సమాజం గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది. తర్వాత సమాజంలో సంస్కరణ తీసుకురావాలి. సో ఆ సంస్కరణకు సంబంధించిన మన సిద్ధాంతం ఐడియాలజీ ఏందో ఆ ఐడియాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే ఇది పొలిటికల్ పార్టీ చాలా పెద్దది. అన్ని రంగాలలో తమకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో ఒక సిద్ధాంతం, మన సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా అన్వయించాలా అని మన చెప్పబడి ప్రకటించడం జరుగుతుంది. అలా ప్రకటించిన తర్వాత దాన్ని తగిన చట్టాలు తీసుకురావడం, తగిన విధానాలు చేయడం. కానీ అది ఎప్పటికీ ఒకే లక్ష్యంతో కలిగి ఉంటుంది. ఒక సీట్లు బాగా వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. నౌ యూ సీ ద ప్రెషర్ గ్రూప్. ప్రెషర్ గ్రూప్ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ టు 1 or 2 issues. వెరాజ్ మన పొలిటికల్ పార్టీ కాదు, బ్రాడ్గా ఉంటుంది, అధికారం చేపడుతుంది, అన్ని రంగాలపై తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతుంది. అందుకొచ్చే సో ఈ విధంగా మనకి ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే అవి పార్టీల యొక్క పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధం లేదు. ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ చెప్తే వినకూడదు అని నిజంగా చెప్పక తప్పదు. సో ఈ మన వివిధ దేశాల్లో ఏ పార్టీస్ ఉన్నాయి, ఆ పార్టీస్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి, ఆ పార్టీ పనిచేసే విధానం, మన దేశంలో ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీతో పొలిటికల్ పార్టీ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి, వాటి వీటి మధ్య ఏమన్నా అనుసంధానం చేయవచ్చా అనేది మనం గమనించాలి, పోల్చి చూడాలి. దట్ ఈస్ దానికి మన మెయిన్ సెలబ్స్ కంటైనింగ్ ఆర్ కాంపోనెంట్ of this course, which is compared to politics with in fact 133 code number. 133 code number. ఈ విధంగా నిజానికి మనము విద్యార్థులు, యూత్, రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు చూసి ఉంటారు. అది చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు నాతో క్లాస్లో ఉండి క్లాస్ వింటూ అవి మీరు ఏం చేస్తారంటే అది మన తమ నేర్చిన నాలెడ్జ్ని వాటిని అన్వయించుకుంటారు. లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం యంగ్ పొలిటికల్ యంగ్ స్టూడెంట్ నిజానికి అది ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వడ్డీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒత్తిడి చేసే సంబంధించిన వాలంటీర్ స్వచ్ఛంద ఆర్గనైజేషన్స్. అయితే దీనికి పేరెందుకు అని వాళ్ళకి ఆశ్చర్యించుంటారు. కానీ వాటి వీటికి చాలా భేదం ఉంది. అది చేసే పని వేరు, ఇది చేసే పని వేరు. మన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు వాళ్ళ యొక్క మన పార్టీలకి మన అడుగులు తొక్కొచ్చు, లేకపోతే పార్టీతో సమానంగా పనిచేయచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు పొలిటికల్ ఒత్తిడి సమూహాలు లేక ప్రెషర్ అనే టాపిక్ చదువుకున్నాము. అది నిజానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వేరే వాళ్ళకి అది నిజానికి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు, కానీ మన స్టూడెంట్స్ మాత్రం అది చదవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు ప్రెషర్ గ్రూప్స్, ఒత్తిడి సమూహాలు, శక్తి గ్రూప్స్ కూడా అనడానికి వెళ్ళలేదు. ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అన్నారు, లేకపోతే ఒత్తిడి సమూహాలు, లేకపోతే ఒత్తిడి సంఘాలు అని కూడా మనం చెప్పేసాం. సో ఈ విధంగా ఒత్తిడి సంఘాలు దానికి మన డైరెక్ట్గా పనిచే వ్యక్తులు, ఓటర్స్ డైరెక్ట్గా మన చాలా కాలం కొలది 5 సంవత్సరాలు సభలో చేరి తర్వాత అందులో సభ్యునిగా చేరి తర్వాత వచ్చే మన లాభాలు కూడా పొందడానికి వారికి టైం ఉండదు దానికి. సో
పొలిటికల్ ఈ వీటిని పొలిటికల్ పార్టీస్ వలనే కొన్ని ఇంకొక కొత్త ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ప్రెషర్ గ్రూప్. ఆ ప్రెషర్ గ్రూప్లో దానికి ఆ, ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు ఏంటంటే ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి. ఆ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడం, తర్వాత ఆ కంపెనీలో పనిచేసే ఆ, మన వర్కర్స్ ఎవరైతున్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అన్ని ఫ్యాక్టరీలు అటువంటి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇతర మన వ్యక్తి కూడా దానికి మన ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులతో కూడా సంబంధం ఉంటుంది. సో అది నిజానికి పొలిటికల్ పార్టీ, పొలిటికల్ ప్రెషర్ గ్రూప్. సో ఇది మనము తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ లెక్కనే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కూడా దానికి మన ప్రభుత్వానికి మరియు ప్రజల మధ్యన ఒక మంచి లింక్, మన ఉపయోగకరమైన పాజిటివ్ సమర్థకమైన మంచి లింకు అని చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ గ్రూప్లో వీలైతే మనం ఈ వివిధ దేశాల్లో ఉన్న ఏ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వాటికి మనకి భేద సంబంధం ఏమున్నది, రిలేషన్ ఉందని చదువుకోవడానికి చూద్దాం. వెయిట్ ఫర్ దాట్. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ গৱেষণা ডিজাইনৰ বিষয়ে আৰু আজিও আমি আলোচনা কৰিম গৱেষণা ডিজাইনৰ বিষয়ে। আমি যোৱা ক্লাছত কি আলোচনা কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি আওৰাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে গৱেষণা ডিজাইন হৈছে অনুসন্ধানৰ বিতংক পৰিকল্পনা। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা গৱেষণা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি প্ৰচিডিউৰ লৈ আমি গৱেষণাটো অব্যাহত ৰাখিম তাৰে ওপৰত আমি এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট, এটা ষ্ট্ৰেটেজি আমি এটা তৈয়াৰ কৰি লওঁ। সেইটোৱে হৈছে ৰিচাৰ্চ ডিজাইন বা গৱেষণা ডিজাইনৰ কি জেনেৰেল আইডিয়া। তাৰপিছত আমি যোৱা ক্লাছত য'ত এৰিছিলোঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম আজি ফেক্টৰিয়েল ডিজাইনৰ পৰা। এতিয়া ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন কি হয়? ফেক্টৰিয়েল ডিজাইনত কি কৰে, এই যে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আছে, আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কেইটাক আমি লেবেলছত থৈ দিওঁ। ধৰি লওক দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। এতিয়া এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলত আমি ধৰি লওক চাউণ্ড কিমান হৈছে, লাউড, বেছি চাউণ্ড হৈছে নে কম চাউণ্ড হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ তেনেকে আমি লেভেলছত থ'ব পাৰোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল যি হয়, যে AB লেভেলছত বা ABC লেভেলছত, যে একদম কম চাউণ্ড, মিডিয়াম চাউণ্ড, তাৰপিছত অলপ বেছিকে চাউণ্ড হৈছে, তেনেকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেলছত আমি থ'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া টাইপছ অফ ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন, যেনেকে ধৰি লওক চাউণ্ডছৰো আমি দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কৰিব পাৰোঁ, যে এটা হাই, বহুত বেছি হাই আৰু একদম হাই, আৰু এটা ল' চাউণ্ড, একদম ল' চাউণ্ড, আৰু তাতকেও বেছি ল' চাউণ্ড। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন বুলি এইটো ক'ম, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকে লিখিম? আমি 2x2 ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন বুলি লিখিম। 2x বা 3x3, আমি তিনটা লেভেল ললো ন, যে বেছি চাউণ্ড, বহুত বেছি চাউণ্ড, তাতকৈও বেছি চাউণ্ড, তিনিটা হ'ল। তো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোত কি হ'ল, তিনিটা, তো 3 ইনটু আকৌ ছেকেণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ তাতে কেইটা, যে আমি ল' চাউণ্ড লৈছোঁ, বহুত বেছি ল' চাউণ্ড, তাতকেও বেছি ল' চাউণ্ড, তো 3x3, মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ওৱান ভেৰিয়েবলৰ আমাৰ কেইটা লেভেল আছে, তিনিটা, তো 3 ইনটু আৰু ছেকেণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ কেইটা আমাৰ আছে, সেইটো আমি চাই ললো, তিনিটা আছে, গতিকে 3x3। গতিকে আপোনাৰ ধৰি লওক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বেছিও হ'ব পাৰে, তিনিটাও হ'ব পাৰে। তো তিনিটাক আমি কি লেভেলছত দিলোঁ, ধৰি লওক 2x3x4 লেভেলছত। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ দুটা লেভেল, ছেকেণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ তিনিটা লেভেল, তাৰপিছত থাৰ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ চাৰিটা লেভেল। তো 2x3x4 তেনেকে আমি চেঞ্জ কৰি থাকিম। তাৰপিছত আছে গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত। এতিয়া ইয়াতে কোৱা হৈছে যে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন যিটো হয়, গ্ৰুপ ডিজাইনৰ ভিতৰত যিটো হয়, সেইটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি বুলি কৈছে।
সেইটো দুটা ভাগত ভগাব পাৰি বুলি কৈছে কৈছে যে a design having two conditions and many subjects and the design having more than two conditions and many subjects মানে এটা ডিজাইন য'ত দুটা কণ্ডিশ্যন আছে ধৰি লওক এটা কিন্তু থাকিব এটা গ্ৰুপত আমি দুটা কণ্ডিশ্যন যে আমি কণ্ডিশ্যন এ টো দিও চালো আৰু কণ্ডিশ্যন বি টো দিও চালো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাৰপিছত আমি আকৌ দুটাতকে বেছিও কণ্ডিশ্যন আমি দিব পাৰো আমি এ কণ্ডিশ্যন দিলো আমি বি কণ্ডিশ্যন দি সাবজেক্ট কেইটাক চালো ধৰি লওক কোনে বেছিকে ভয় খুৱায় প্ৰথমতে আমি এটা জোৰকে এটা নইজ এটা দিলো শব্দ এটা দিলো সেইটোত ভয় খালে নেকি ধৰি লওক সেইটো কণ্ডিশ্যন এ হ'ল তাৰপিছত আমি কণ্ডিশ্যন বি তেনেকুৱা কৰিলো যে হেৰি কণ্ডিশ্যন বি তেনেকুৱা কৰিলো যে আমি সাপ এডাল সোমাই দিলো মানে দেখাত আচল সাপ কিন্তু আচলতে আসল নহয় তেনেকুৱা ভয় খুৱাবলে সাপ এডাল গতিকে এনেকে কণ্ডিশ্যন এ বি চি ডি এনেকে বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন দিও আমি এটা গ্ৰুপক আমি জুখি চাব পাৰো বা ধৰি লওক হেৰি মাইণ্ডফুল মেডিটেশ্যনে কনচেনট্ৰেশ্যনত কিমান হেল্প কৰে আমি প্ৰথমতে এসপ্তাহ দিলো মাইণ্ডফুল মেডিটেশ্যন তাৰপিছত আমি জুখি চালো গ্ৰুপটোক তাৰপিছত আকৌ আমি 2 সপ্তাহৰ কাৰণে দিলো তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিল জুখি চালো তাৰপিছত আমি 3 সপ্তাহৰ কাৰণে দিলো তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা আছিলে কণ্ডিশ্যন জুখি চালো তাৰপিছত 4 সপ্তাহৰ কাৰণে দিলো তাৰপিছত জুখি চালো গতিকে এনেকে বিভিন্ন বাৰ দি ফালে যে আমাৰ এসপ্তাহত বেছি ভালকে কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিলে নে 4 নম্বৰ সপ্তাহটোত বেছি ভালকে কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিছে তেনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগকে চাওঁ আৰু ইয়াতে কৈছে যে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনটো যেতিয়া কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেতিয়া দুটা এক্সপেৰিমেন্টেল কণ্ডিশ্যন যেতিয়া দুটা এক্সপেৰিমেন্টেল কণ্ডিশ্যন আছে তেতিয়াও চাব পাৰি বুলি কৈছে 5টা এক্সপেৰিমেন্টেল কণ্ডিশ্যন থাকিলেও আমি চাব পাৰো এতিয়া আমি এই যে গুড ডিজাইনৰ মাজত আৰু গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত আছে সেইটো আমি এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাম এতিয়া কম্পেৰিজনত কৈছে যে in a within group designত কি হয় এটাই গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি নহয় গতিকে সেই এটা গ্ৰুপকে বহুত কেইটা এক্সপেৰিমেন্টেল কণ্ডিশ্যন দিয়ে কিন্তু যেতিয়া আমি বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইনৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি দুটা গ্ৰুপৰ মাজত বস্তুটো চাওঁ যে কনচেনট্ৰেশ্যনত ধৰি লওক গ্ৰুপ এ ভাল কৰি আছে নে কনচেনট্ৰেশ্যনত গ্ৰুপ বি ভাল কৰি আছে আৰু অকল দুটা কণ্ডিশ্যন বুলি নহয় আমি 3টা 4টা কণ্ডিশ্যন 5টা কণ্ডিশ্যনো দিব পাৰো বা 5টা গ্ৰুপো থাকিব পাৰে তাৰে আমি চাব পাৰো কোন নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো কোন নম্বৰ গ্ৰুপটো বেছি ভালকে বেনিফিট কৰিছে সেইটো আমি চাব পাৰো তাৰপিছত since the experimenter repeats the measure on the same group of subject in a within group design the factor of individual differences automatically control ইয়াতে কৈছে যে যিহেতু within group ডিজাইনত কি হয় এক্সপেৰিমেন্টাৰে এটা গ্ৰুপকে বহুতবাৰ কি কৰে এটা কণ্ডিশ্যনে বহুতবাৰ দি থাকে গতিকে তাতে কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ যি আছে সেইটো কণ্ট্ৰল হৈ যায় বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে এইটোৱে কোৰিলেশ্যন বঢ়াই দিয়ে আৰু এৰৰ ভেৰিয়েন্স যে আছে এৰৰ ভেৰিয়েন্সটো আমাৰ কমাই দিয়ে তাৰপিছত বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইনত কি হৈছে যে
এৰৰ ভেৰিয়েন্সটো বাঢ়াৰ চান্স থাকে কাৰণ কি ইয়াতে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত কৈছে যে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন প্ৰিফাৰ কৰা হয় বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইনতকৈ কাৰণ কি এইটো টাইম পইচা সময় এইবোৰ বচোৱাত বহুতখিনি হেল্প কৰে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন এটাই তাৰপিছত কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টছ এনেকুৱা আছে য'ত উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে অকল বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন যিটো আছে সেইটোহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে যদিও বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় তথাপিও কেইটামান ৰিজন আছে কিয় আমি উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনহে লওঁ এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে যেতিয়া স্মলাৰ নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্টছ আৰ এভেইলেবল যেতিয়া কম ছাবজেক্টছ এভেইলেবল থাকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাৰপিছত উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন কেতিয়া আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ যেতিয়া মেচিং টাস্ক থাকে আমি এই যে মেচড গ্ৰুপ ডিজাইন বনাব লাগে তেতিয়াও আমি উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাৰপিছত কনভিনিয়েন্স আমাৰ সুবিধা আৰু এফিচিয়েঞ্চি উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনে বেছিকৈ হোল্ড কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত যেনেকে আমি কিছুমান চেঞ্জেছ ইন বিহেভিয়াৰ ধৰি লওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপক ধৰি লওক 5 মহীয়া বাচ্চাৰ পৰা গৈ 5 বছৰলৈকে কি চেঞ্জ হৈছে সেইটো আমি উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনত চাব বেছি সহজ হ'ব হয় কি নহয় কাৰণ কি বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইনক 5 মহীয়া চালোঁ তাৰপিছত 1 বছৰ চালোঁ 2 বছৰ চালোঁ একেলগে চব চালে নহ'ব যিটো আমাৰ লংগিটিউডিনেল ষ্টাডি আছে সেইটো আমাৰ এটাৰ পিছত এটা চাবলৈ কেনেকৈ তাহাঁত ডাঙৰ হৈছে সেইটো চাবলৈ আমাৰ উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন বেছি সহায়জনক হয় তাৰপিছত আমি প্ৰাক পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কেইটামান আমি চাম ইয়াতে আছে ওৱান শ্বট কেছ ষ্টাডি এটা শ্বট কেছ ষ্টাডি ইয়াতে কি হয় যিটো আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট যিটো আমাৰ কিবা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ বা কিবা এটা তাহাঁতক ট্ৰিটমেণ্ট দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো দিলোঁ তাৰপিছত ডিৰেক্টলি আমি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে সেইটো আমি নোট ডাউন কৰি লওঁ মানে ওৱান শ্বট কেছ ষ্টাডি আৰু এবাৰ এইবোৰ আমি পিয়ৰলি আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইবোৰ প্ৰি এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন এইবোৰ ধৰি লওক এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন কৰাৰ আগে আমি জাষ্ট আইডিয়া এটা পাবলৈ যে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো আমি কৰি চাম ইয়াতে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট লিমিটেশ্যন আছে এটাটো ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ নাই এতিয়া ধৰি লওক আমি এটা ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিলোঁ দি কি হৈছে আমি লিখি ল'লোঁ কিন্তু আৰু এটা যদি গ্ৰুপ থাকিলে হয় যাক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ চেঞ্জ হৈছে নে নাই হোৱা সেইটো যদি আমি গম পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ কাৰণেই এই ইফেক্টটো ওলাইছে সেই কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কিছু সংখ্যালৈকে আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিলোঁ হয় তাৰপিছত গতিকে আমাৰ একদম মানে খুব কম জাষ্টিফিকেশ্যন এটা আমি দিব পাৰোঁ যে ইয়াৰে কাৰণে এইটো হৈছে মানে এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপটোৰ কাৰণে যিটো আমি এক্সপেৰিমেণ্ট দিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই ইফেক্টটো হৈছে তাৰপিছত আছে ওৱান গ্ৰুপ প্ৰি টেষ্ট পষ্ট টেষ্ট ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পিছত এটা গোটৰ প্ৰাক পৰীক্ষা ডিজাইন
এতিয়া এইটো অকণমান স্লাইটলি ইম্প্ৰুভড ডিজাইন হয় কাৰণ কি ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমি প্ৰি টেষ্ট পোষ্ট টেষ্ট এটা দি চাওঁ ধৰি লওক আমি কি কৰোঁ আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো নিদিয়াৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে এটা গ্ৰুপ এটাক আমি মানে জুখি মাখি চালোঁ তাৰপিছত এক্সপেৰিমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চেঞ্জেছ আহিছে সেইটো আমি গম পালোঁ তাৰপিছত আছে ষ্টেটিক গ্ৰুপ কম্পেৰিজনত ইয়াতে কি কৰা হয় ইয়াতে কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ এটা ৰখা হয় ইয়াতে আমি এটা গ্ৰুপক ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ আৰু এটা গ্ৰুপক ট্ৰিটমেণ্ট নিদিলোঁ গতিকে বহুখিনি সংখ্যাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে কিবা এটা কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিবা এটা এষ্টাব্লিছ হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিম ট্ৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইনলৈকে অৰ্থাৎ প্ৰকৃত পৰীক্ষামূলক ডিজাইন ইয়াতে কি আছে কেৱল পৰীক্ষাৰ পিছত তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰণ গোটৰ ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পূৰ্ব চলোমন 4টা গোট ডিজাইন এতিয়া ইয়াতে পোষ্ট টেষ্ট অনলি ইয়াতে আমি কি কৰোঁ আমি দুটা গ্ৰুপ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত আমি এটা গ্ৰুপক ট্ৰিটমেণ্টটো দিছোঁ আৰু এটা গ্ৰুপক আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়া নাই তাৰপিছত দিয়া নাই গতিকে চেঞ্জেছ কি হ'ল দুটা গ্ৰুপত কি চেঞ্জেছ আহিলে সেইখিনি থ্ৰুৰে আমি অলপ কি হয় কজ এণ্ড ইফেক্ট যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে যিটো সম্বন্ধ আছে সম্পৰ্ক আছে সেইটো আমি অকণমান এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে প্ৰি টেষ্ট পোষ্ট টেষ্ট কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ ডিজাইন ইয়াতে আমি কি কৰোঁ ইয়াতে আমি দুটা গ্ৰুপ ৰাখিলোঁ গতিকে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়াৰ আগতে দুটা গ্ৰুপক চালোঁ তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি দুটা গ্ৰুপক চাওঁ গতিকে আগতে কেনেকুৱা আছিল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা আছিল দুটা গ্ৰুপক আমি জুখি মাখি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত এই দুটাৰ মিশ্ৰণ হৈ ফালে চলোমন 4টা গোট ডিজাইন যিটো হয় সেইটো আমাৰ আহে চলোমন ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমি পোষ্ট টেষ্ট ডিজাইন আৰু প্ৰি টেষ্ট পোষ্ট টেষ্ট ডিজাইনৰ আমি এটা মিক্সচাৰ কৰি দিওঁ আমি কি কৰোঁ প্ৰথমতে গ্ৰুপ এটা ল'লোঁ ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ চালোঁ গ্ৰুপ এটা ল'লোঁ ট্ৰিটমেণ্ট নাই দিয়া তাৰপিছত চালোঁ তাৰপিছত আমি তাহাঁতক প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এটা ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে চালোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ আমি প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কৰি চালোঁ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই নিদিলেই কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো আমি চালোঁ গতিকে প্ৰি টেষ্ট অকল পোষ্ট টেষ্ট আৰু দুটাই প্ৰি টেষ্ট পোষ্ট টেষ্ট দিলে দুটা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব সেই গোটেইখিনি আমি কৰি চাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে কি হয় ইয়াতে বহুতখিনি সময় আৰু পইচা লাগি যায় চলোমন গ্ৰুপ ডিজাইন যিটো হয় চলোমন 4টা গ্ৰুপ ডিজাইন কাৰণ কি 4বাৰ হয় এবাৰ আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপ আৰু আমি কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ ৰাখিলোঁ তো তাতে কি হ'ল এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপটোত আমি প্ৰথমতে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দি ফালে পোষ্ট টেষ্ট চালোঁ কণ্ট্ৰল গ্ৰুপততো আমি একো ট্ৰিটমেণ্ট নিদিওঁৱে তেনেকৈ চালোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি প্ৰি টেষ্ট পোষ্ট টেষ্টত কি কৰোঁ আগে এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপ আৰু কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ থাকে ছেইম গতিকে এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপক আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়াৰ আগত কেনেকুৱা আছিল ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ল সেইটো চালোঁ এইফালে কণ্ট্ৰল গ্ৰুপত কিন্তু আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই হয়নে নাই গতিকে আমি কেনেকুৱা আছিলে তাৰপিছত আমি ট্ৰিটমেণ্ট নাই দিয়া তাৰপিছত কেনেকুৱা হ'ল আমি তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি চোৱাত হেল্প কৰে কিন্তু কথা হ'ল যে এই নিয়মটোৱে বহুতখিনি সময় খাই দিয়ে আমাৰ
গতিকে এবাৰ আমি প্ৰথমৰ পৰা ডিসকাস কৰো আমাৰ কি আছে আমি গৱেষণা ডিজাইন হৈছে আমি কি কথা পাতিছিলো যে গৱেষণা ডিজাইন হৈছে অনুসন্ধানৰ বিতংক পৰিকল্পনা তাৰ পিছত আমি প্ৰভেদবোৰ চাইছিলো পৰীক্ষামূলক প্ৰভেদ বহিৰ্ভূত প্ৰভেদ ত্ৰুটি প্ৰভেদ তাৰ পিছত আমি আমি যিবোৰ হেৰি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে the capability to answer research questions adequately যে গৱেষণাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ পৰ্যাপ্ত উত্তৰ দিয়াৰ সামৰ্থ্য তাৰ পিছত চলকসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ তাৰ পিছত সাধাৰণীকৰণ হেতু আমি চাইছিলো তাৰ পিছত আমি basic principles of experimental design এটা experimental designer বেসিক প্ৰিন্সিপাল কি হ'ব পাৰে হেতু আমি চাইছিলো যেনেকে প্ৰতিলিপি তাৰছত যাদৃচ্ছিককৰণ তাৰ পিছত স্থানীয় নিয়ন্ত্ৰণ তাৰ পিছত পৰীক্ষামূলক ডিজাইনক দুটা প্ৰকাৰত বিভক্ত কৰিব পাৰি গুড ডিজাইনৰ মাজত আৰু গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত তাৰ পিছত গুড ডিজাইনৰ মাজত কি আছে আমাৰ দুটা যাদৃচ্ছিক গুড ডিজাইন দুটাতকৈ অধিক যাদৃচ্ছিক গুডৰ ডিজাইন মিলা গুড ডিজাইন ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন তাৰ পিছত গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত আৰু এটা যিটো আমাৰ বিটুইন গ্ৰুপ উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন আমি ডিসকাস কৰিছো হেতু আছে তাৰ পিছত প্ৰাক পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কি আছে হেয়া হৈছে ওয়ান শট কেস স্টাডি এটা শট কেস অধ্যয়ন তাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ পিছত এটা গোটৰ প্ৰাক পৰীক্ষা ডিজাইন তাৰ পিছত স্থিৰ গোট তুলনা তাৰ পিছত প্ৰকৃত পৰীক্ষামূলক ডিজাইন আমাৰ কি আছে হেয়া আমি চাইছো হেয়া হৈছে কেৱল পৰীক্ষাৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰণ গোটৰ ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পূৰ্বত তাৰছত সলোমন 4টা গুড ডিজাইন তাৰ পিছত আমি চাম এতিয়া quasi experimental design অৰ্থাৎ অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইন এতিয়া প্ৰথমটো কৈছে সময় শৃংখলাৰ ডিজাইন টাইম সিৰিজ ডিজাইন ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমি বহুতবাৰ অবজাৰ্ভ কৰো আমি বহুতবাৰ ধৰি লওক কাৰোবাক লক্ষ্য কৰি আছো তাৰ পিছত এটা ট্ৰিটমেন্ট দিলো তাৰ পিছত সেই ট্ৰিটমেন্ট দিয়াৰ পিছতো আকৌ আমি বহুতবাৰ আমি লক্ষ্য কৰো ইয়াতে extraneous variables যেনেকুৱা maturation testing selection experimental mortality এইবোৰ ধুনিয়াকে কন্ট্ৰোল কৰা হয় তাৰ পিছত আছে সমতুল্য সময়ৰ নমুনা ডিজাইন equivalent time sample design ইয়াতে কি হল ইয়াতে আমি ট্ৰিটমেন্টটো দিলো অবজাৰ্ভ কৰিলো আকৌ ট্ৰিটমেন্টটো দিলো অবজাৰ্ভ কৰিলো তাৰছত আকৌ ট্ৰিটমেন্টটো দিলো অবজাৰ্ভ কৰিলো তেনেকে আমি কৰি গৈ থাকো তাৰ পিছত আছে নন ইকুইভেলেন্ট কন্ট্ৰোল গ্ৰুপ ডিজাইন অসমতুল্য নিয়ন্ত্ৰণ গ্ৰুপ ডিজাইন ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে গ্ৰুপ কেইটা সমান নহয় ধৰি লওক মই 5 গৰাকী যদি ছোৱালী লৈছো 15টা লৰা লৈছো তাৰ পিছত তাহাতক ট্ৰিটমেন্ট দিছো 5 গৰাকী ছোৱালীক ধৰি লওক মই ট্ৰিটমেন্ট দিছো আৰু 15টা লৰাক মই ট্ৰিটমেন্ট দিয়া নাই কিন্তু এটা গ্ৰুপটো মিলা নাই ন গটিকে তেনেকে অলপ কজ এণ্ড ইফেক্টটো কব অকনমান দিগদাৰি হৈ যায় তাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ পিছৰ ডিজাইন পৃথক কৰক separate sample pre-test post-test design ইয়াতে কি হয় ইয়াতে the separate sample pre-test post-test design is specially suited to those situations
in which the experimenter cannot assign treatments to all subject at a time. এটা সময়ত গোটেইবোৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে তেওঁলোকক চবকে আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁক এতিয়া আমাৰ যিজন এক্সপেৰিমেণ্টাৰ আছে তেওঁক আমাৰ ক'ব গ'লে ফ'ৰ্চ কৰা গৈছে চুজ কৰা ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমি কেইটামানক এক্সপেৰিমেণ্টটো দিলোঁ চালোঁ আৰু কেইটামানক আমি ট্ৰিটমেণ্টটো নাই দিয়া আৰু চালোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত পেটচ আপ ডিজাইন পেটচ আপ ডিজাইনত কি হয় ধৰি লওক এটা ক্লাছ আছে ক্লাছ এ আমি আগে ট্ৰিটমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ক্লাছ বি আছে ক্লাছ বিক আমি কি কৰিলোঁ আমি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ তেওঁলোকে কেনেকুৱা কৰি আছে তাৰপিছত আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ আছে লংগিটিউডিনেল ডিজাইন লংগিটিউডিনেল ডিজাইনত কি হয় আমি ধৰি লওক এটা ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্ট এ সেই ছাবজেক্টক আমি 5 বছৰত কেনেকুৱা আচৰণ সেয়া আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ 6 বছৰত কেনেকুৱা আচৰণ সেয়া আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ 7 বছৰত কেনেকুৱা আচৰণ সেয়া আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি পৰীক্ষা কৰি কৰি আমি গৈ থাকোঁ তাৰপিছত এই লংগিটিউডিনেল ডিজাইনৰ কিছুমান এডভান্টেজেছো আছে আৰু কিছুমান ডিসএডভান্টেজেসও আছে এতিয়া কি হয় সেয়া আমি চাওঁ আহক কথা হ'ল যে দিস কিপস সাবজেক্ট ভেৰিয়েবলস reasonably constant between the condition গতিকে আমি যেনেকে জেনেটিক মেকআপ পেৰেণ্টছ কোন হয় সেই গোটেইবোৰ কণ্ডিশ্যনছবোৰ একেই থাকে গতিকে আমি এটা বছৰৰ পিছত এটা বছৰ আমি চাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত নন ইকুইভেলেন্স যিটো চেম্পল আছে সেইটো আমি ইয়াতে আমি সেই তাৰে অসুবিধাটো নাপাওঁ তাৰপিছত কজ এণ্ড ইফেক্টৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমি ইয়াতে দিব পাৰোঁ তাৰপিছত such a research design can portray growth increments and patterns কেনেকৈ গ্ৰ'থ হৈছে আৰু গ্ৰ'থ হোৱাৰ পেটাৰ্ণটো কি ধৰণৰ আছিলে সেই গোটেইখিনি আমি চালি জাৰি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবলছ যিবোৰ আছে সেইবোৰ আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত অলপ অসুবিধা হয় তাৰপিছত এটা বহুত দীঘলীয়া এটা লংগিটিউডিনেল ষ্টাডি যদি কৰোঁ সেইটো আমি সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি জেনেৰেশ্যন বা এটা বছৰতে বহুতখিনি কালচাৰেল চেঞ্জেছ আহি যায় ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ আহি যায় গতিকে আমি ধৰি লওক 20 বছৰ কৰি আছোঁ এই দুটা ডেকেডত 10 বছৰকৈ দুটা ডেকেডত বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহি যাব পাৰে যিটো আমি মানে ইমান আমি লক্ষ্য মানে কি হয় চেঞ্জ যিটো হয় সেইটো আমাৰ মানে আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আছে যিটো এনভাইৰনমেণ্টত তেওঁলোক থাকে যেতিয়া টেষ্টিং পিৰিয়ডটো চলি থাকে সেইটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আৰু এটা আমাৰ ডিসএডভান্টেজ হয় তাৰপিছত
এক্সপেঞ্চিভ হয়, সময়ৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেঞ্চিভ হয়, পইচাৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেঞ্চিভ হয়। ইমান বছৰে যদি এটা ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁ আমি, ডেফিনেটলি আমাক বহুতখিনি ৰিচৰ্চেছ লাগিব, আমাক পইচা বেছিকৈ লাগিব, আমাক সময় বেছিকৈ লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ আছে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ডিজাইন। ইয়াতে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ডিজাইনত কি হয়, ধৰি লওক আমি একেলগে আমি 5 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক চালোঁ, আমি 7 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক চালোঁ, 8 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক চালোঁ, মানে একেলগে, মানে ধৰি লওক ছাবজেক্ট এ 7 বছৰ হয়, ছাবজেক্ট বি 8 বছৰ হয়, ছাবজেক্ট চি 9 বছৰ হয়, তেনেকৈ আমি একেলগে আমি চাই থৈ দিওঁ। গতিকে ইয়াৰেও কিছুমান এডভান্টেজেছ আছে, কিছুমান ডিসএডভান্টেজেছ আছে, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে কৈছে যে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল যিটো ৰিচাৰ্চ ডিজাইন হয়, সেইটো খুব সহজতে আৰু সোনকালে কৰিব পাৰে। গতিকে বহুতখিনি সময় আৰু পইচা ই ছেভ কৰি লয়। তাৰপিছত কৈছে যে লং টাৰ্ম বেচিছত কোঅপাৰেশ্যন, যিটো আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ যিবোৰ আছে, তাৰে পৰা আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন ইমান দৰকাৰ নাই, কাৰণ কি আমি একেবাৰতে আমি গোটেইখিনি চাই দিলোঁ হয়, কি নহয়। ইয়াতে আমাৰ লংগিটিউডিনেল ডিজাইনৰ দৰে নহয় যে আমি বছৰৰ উপৰি বছৰে চায়ে গৈ আছোঁ, পঢ়িয়ে গৈ আছোঁ, নাই। ইয়াতে এবাৰতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ হ'ব বয়স অনুযায়ী আমি 5 বছৰৰ, 6 বছৰৰ, 7 বছৰৰ, 8 বছৰৰ, এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগকৈ চাই লওঁ। তাৰপিছত such a study does not require the data be frozen over long periods until subjects reach the desired time for retesting. তাৰপিছত এতিয়া আমি disadvantages খিনি চাওঁ। ইয়াতে ডিৰেকশ্যনটো ক'ব নোৱাৰে, কেনেকুৱা চেঞ্জেছ হৈ আছে তাৰে ডিৰেকশ্যনটো ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কণ্টিনিউটি হয় এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ, সেইটো ক'বলৈ প্ৰব্লেম হয়। তাৰপিছত আমি আহিম এতিয়া কোহৰ্ট ডিজাইনলৈকে। কোহৰ্ট ডিজাইনত কি হয়, এটা ছেইম গ্ৰুপ হয়, ধৰি লওক যাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স একে, ধৰি লওক এক্সকিউজ মি, ধৰি লওক ক'ভিডৰ টাইমত জন্ম পাইছে, গতিকে ক'ভিডৰ টাইমত জন্ম পোৱা বাচ্চাবোৰৰ আচৰণ বা শিক্ষা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কোহৰ্ট ডিজাইনৰ ভিতৰত আমি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত এক্সপ'জড ফেক্টৰ ডিজাইন। এতিয়া এক্সপ'জড ফেক্টৰ ডিজাইনত কি হয় যে অলৰেডি ঘটনাটো ঘটি গৈছে, ধৰি লওক চুনামি এটা আহি গৈছে এটা জেগাত, তো আহি যোৱাৰ পিছত কি কি অসুবিধা হৈছে বা মানসিক চাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো আমি চাব পাৰোঁ। মানে কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইয়াতে চাব নোৱাৰে, এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত কোৰিলেশ্যনেল ডিজাইনো আছে। কোৰিলেশ্যনেল ডিজাইনত কি হয়, ইয়াতে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাওঁ, এছ'চিয়েশ্যন চাওঁ, যে
এটাৰ লগত আন এটাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নে নাই কফি খালে টোপনি লাগাটো কমে তাৰে লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চাওঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ষ্টেপছ ইন এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কি ষ্টেপছ আছে এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যনত সেইখিনি আমি চাওঁ আহ, অ'কে প্ৰথমতে আমি এক্সপেৰিমেণ্টৰ নামটো লিখোঁ যে এইটো পাছ অলং টেষ্ট হয়নে ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট ইনভেণ্টৰী হয় কি এক্সপেৰিমেণ্ট হয় সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ আমি নামটো লিখোঁ তাৰপিছত ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ যে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি আমি আগতে কি পাইছোঁ বা এই এক্সপেৰিমেণ্টটো ক'ত ক'ত আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৰিচাৰ্চ গেপ কোনখিনি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চাওঁ তাৰপিছত ফৰ্মুলেশ্যন অফ দি প্ৰব্লেম generally the experimenter decides to conduct an experiment in the field because there is lack of scientific knowledge in the field by formulating a problem he expresses this lack of knowledge এটা ফিল্ডত আমি এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিবলৈ খোজোঁ কাৰণ কি আমি এইটো জানো যে ইয়াতে নলেজৰ লেক এটা আছে এটা নলেজ গেপ এটা আছে সেইকাৰণে আমি চাবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰপিছত প্ৰিলিমিনাৰীজ আৰু এপাৰেটাছ যেনেকে প্ৰিলিমিনাৰীজ হিষ্ট্ৰী কি হয় ছাবজেক্টজনৰ বয়স কিমান হয় তাৰপিছত মেল হয় ফিমেল হয় ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয় এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইবোৰ আমি চাওঁ তাৰপিছত যি আমাক এপাৰেটাছ লাগে সেইবোৰ আগতীয়াকৈ আমি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত কণ্ট্ৰল অফ এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবলছ যেনেকৈ ধৰি লওক বহুত বেছি লাইট থাকিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ যি এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবলছ আছে সেইবোৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত ডিজাইন অফ দি এক্সপেৰিমেণ্ট এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব ফেক্টৰিয়েল ডিজাইনৰ দৰে হ'ব নেকি যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছৰ বহুতকেইটা লেভেলছ থাকিব আৰু তাতে তিনিটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আছে ধৰি লওক প্ৰথম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ দুটা লেভেল আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ তিনিটা লেভেল আছে তাৰপিছত 3 নম্বৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ আকৌ দুটা লেভেল আছে তো 2 into 3 into 2 ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন হ'ব তেনেকুৱা তাৰপিছত চিলেকশ্যন অফ ছাবজেক্টছ এতিয়া আমি এই যে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম আমি কাৰ ওপৰত কৰিম গতিকে সেইকেইটাওতো আমি বাছি চাব লাগিব এতিয়া আমি যাকে তাকেতো ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ইণ্টেলেকচুৱেলি ডিজেবল থকা কাৰোবাক ল'ব লাগিব নে মানে যোনে ব্ৰকেন হোমছৰ পৰা আহে যে পেৰেণ্টছৰ ডিভ'ৰ্চ হৈ গৈছে তেনেকুৱা আমাক কোনোবা লাগিব সেইবোৰ আমি চাই লওঁ অকণমান তাৰপিছত আমি প্ৰচিজিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে আমি সোধোঁ যে এনেকৈ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কণ্ডাক্ট কৰিম আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিবনে তাৰপিছত যদি কিবা এক্সপেৰিমেণ্টটোত অকণমান চাইকলজিকেল বা ফিজিকেল ডেঞ্জাৰ আছে সেইখিনি আমি গোটেইখিনি কৈ লওঁ যিবোৰ আমাৰ এথিকেল গাইডলাইনছ আমি যে কনচেণ্ট ল'ব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰা গুচি যাব পাৰে নকৰাকৈ মানে যদি আপোনালোকে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছকণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এথিকেল গাইডলাইনছবোৰ আমি কৈ দিওঁ তাৰপিছত আছে ষ্টেটিষ্টিকেল ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰাৰ পিছত আমি
statistically আমি চাব লাগিব হয় কি নহয় আমি mean চাম আমি standard deviation চাম তাৰ পিছত প্ৰয়োজন অনুযায়ী আমি টি টেষ্ট চাব পাৰো আমি এনোভা চাব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত ডিসকাশন ৰিপৰ্টটো ৰেডি কৰা একদম প্ৰথমৰ পৰা টাইটেল এইমৰ পৰা লাষ্টলৈকে লিখি ৰেডি কৰাটো আমি কৰোঁ তাৰপিছত জেনেৰেলাইজেশ্যন of the obtained findings আমি এইটো জেনেৰেলাইজ কৰি দিব পাৰিম নে নাই সেইটো আমি চাব লাগিব পেৰামেট্ৰিক টেষ্ট ইউজ কৰিলে আমি সহজতে জেনেৰেলাইজ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আচলতে এই চেপ্টাৰটো ইমানতে আমাৰ অন্ত পৰিল আৰু এবাৰ চাই লওঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা কি আলোচনা কৰিছিলো আমি এই চেপ্টাৰটো গৱেষণাৰ যিবোৰ ডিজাইন আছে সেইবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে গৱেষণা ডিজাইন হৈছে অনুসন্ধানৰ বিতংক পৰিকল্পনা পৰীক্ষামূলক প্ৰভেদ বহিৰ্ভূত প্ৰভেদ ত্ৰুটি প্ৰভেদৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো তাৰপিছত যিবোৰ আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াজ আছিলে যে গৱেষণাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ পৰ্যাপ্ত উত্তৰ দিয়াৰ সামৰ্থ্য থাকিব লাগিব এটা ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ তাৰপিছত চলকসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ সাধাৰণীকৰণ এইবোৰ থাকিব লাগিব জেনেৰেলাইজেবিলিটি থাকিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰতিলিপি কি হয় যাদৃচ্ছিককৰণ কি হয় স্থানীয় নিয়ন্ত্ৰণ কি হয় এইবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত পৰীক্ষামূলক ডিজাইনৰ যে দুটা প্ৰকাৰ আছে এটা গুড ডিজাইনৰ মাজত এটা গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত সেয়া আমি আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত গুড ডিজাইনৰ মাজত যে দুটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আহিব যেনেকে দুটা যাদৃচ্ছিক গোটৰ ডিজাইন তাৰপিছত দুটাতকৈ অধিক যাদৃচ্ছিক গোটৰ ডিজাইন মিলা গুড ডিজাইন ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন সেইটো আমি চাইছো তাৰপিছত আমি চাইছো যে প্ৰাক পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কি হয় সেয়া হৈছে ওৱান শ্বট কেছ ষ্টাডি যিটো আমি ইংৰাজীত কওঁ এটা শ্বট কেছ অধ্যয়ন তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ পিছত এটা গোটৰ প্ৰাক পৰীক্ষা ডিজাইন তাৰপিছত স্থিৰ গোট তুলনা তাৰপিছত আমি প্ৰকৃত পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কেৱল পৰীক্ষাৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰণ গোটৰ ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পূৰ্ব তাৰপিছত চলমন 4টা গুড ডিজাইন আমি চালো তাৰপিছত অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইন আমাৰ কি আছে তাৰে ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছো যে সময় শৃংখলাৰ ডিজাইন সমতুল্য সময়ৰ নমুনা ডিজাইন অসমতুল্য নিয়ন্ত্ৰণ গুড ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পিছত ডিজাইন পৃথক কৰক পেচ আপ ডিজাইন এই গোটেইবোৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো আৰু অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইনৰ এইটোৱে হয় যে ইয়াতে কি হয় ট্ৰু এক্সপেৰিমেন্টৰ গোটেইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া মিট কৰিব আমি নোৱাৰো আমি যেতিয়া এটা ট্ৰু এক্সপেৰিমেন্টৰ গোটেইবোৰ নিয়ম যেতিয়া আমি তাতে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন লওঁ তেতিয়া আমি অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইনবোৰ লওঁ যেনে সময় শৃংখলাৰ ডিজাইন সমতুল্য সময়ৰ নমুনা ডিজাইন অসমতুল্য নিয়ন্ত্ৰণ গুড ডিজাইন পৰীক্ষাৰ পিছৰ ডিজাইন পৃথক কৰক পেচ আপ ডিজাইন এইবোৰ আমি কৰো তাৰ পিছত আৰু বেলেগ ডিজাইন যিবোৰ আছে যেনেকে লংগিটিউডিনেল ডিজাইন ক্ৰছ সেকশনাল ডিজাইন কোহৰ্ট ডিজাইন এক্সপোজড ফেক্টৰ ডিজাইন পাৰস্পৰিক ডিজাইন এইবোৰৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছো এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা চাই যাওঁ
এতিয়া প্ৰথমতেতো ধৰি লওক আপোনাৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এইটো আহিব পাৰে যে ৰিচাৰ্চ ডিজাইন কি হয়। ৰিচাৰ্চ ডিজাইন কি হয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ক'বই লাগিব যে এইটো এটা ব্লু প্ৰিণ্ট হয়। আমি এটা গৱেষণা কেনেকে আমি কৰিম তাৰে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট হয়। তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ দুটা প্ৰাইমাৰী ফাংচন কি হয়। এতিয়া প্ৰাইমাৰী ফাংচন আমাৰ কি হয় যে ৰিচাৰ্চ ডিজাইন আমাৰ অবজেক্টিভ হয়। এনেকুৱা নহয় যে মই কিবা এটা ক'লো বেলেগে কিবা এটা ক'লো, আমাৰ চবৰে এনচাৰ্ছবোৰ একে হয়, অবজেক্টিভ হয়, তাৰপিছত ভেলিড হয়। তাৰপিছত ইকনমিক হয়, পইচা আমাৰ বেছি খৰচ নোহোৱাকে এটা ৰিচাৰ্চ কৰিব পৰাকে ৰিচাৰ্চ ডিজাইনে আমাক সহায় কৰে। তাৰপিছত আমি চাওঁ যে আমি ভেৰিয়েন্সৰ যে কণ্ট্ৰল মেকানিজম হিচাপে ৰিচাৰ্চ ডিজাইনে আমাক সহায় কৰে যাতে আমাৰ ভুলবোৰ নহয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ ভেৰিয়েন্স থাকে। ইয়াত ভেৰিয়েন্স কি প্ৰকাৰৰ সেয়া সুধিব আহিব পাৰে। যেনেকে আমাৰ ভেৰিয়েন্স পৰীক্ষামূলক প্ৰভেদ, তাৰপিছত বহিৰ্ভূত প্ৰভেদ, ত্ৰুটি প্ৰভেদ। এতিয়া পৰীক্ষামূলক প্ৰভেদত কি হয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলক মেনিপুলেট কৰাৰ কাৰণে বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে যেতিয়া ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এটা হয়, যে মানে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলত চেঞ্জেছবোৰ আহিছে, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ পৰীক্ষামূলক প্ৰভেদ। তাৰপিছত নেক্সট বহিৰ্ভূত প্ৰভেদ। এইটোত কি হয়, এইটোত যিবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ বাহিৰেও যিবোৰ ফেক্টৰ্ছে চেঞ্জ আনে, সেইবোৰ হৈছে বহিৰ্ভূত প্ৰভেদ। কিন্তু সেইবোৰ ফেক্টৰ্ছক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আছে আমাৰ এৰৰ ভেৰিয়েন্স বা ত্ৰুটি প্ৰভেদ। এৰৰ ভেৰিয়েন্সত কি হয়, কিছুমান আমি বস্তু আমি ইচ্ছা কৰিলেও আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ। যেনেকে মোৰ পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চেছবোৰ, বা মই ৰাতি ভালকে টোপনি মাৰি এক্সামটো দিব আহিছোঁ নে নাই, সেইটো এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টাৰজনৰ হাতত নাই। গতিকে কিছুমান পাৰ্চনেল ফেক্টৰ্ছ নাথাকে। গতিকে ইয়াৰে ওপৰতো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগে তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব যে গৱেষণাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ পৰ্যাপ্ত উত্তৰ দিয়া সামৰ্থ্য থাকিব লাগিব ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ। তাৰপিছত ভেৰিয়েবলছবোৰ ভালকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। চলক যিবোৰ আছে সেইবোৰ ভালকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে জেনেৰেলাইজেবিলিটি। এই যে আমি যে এনচাৰটো পাইছোঁ, আমি ধৰি লওক 50টা মানুহক ৰিচাৰ্চ কৰি বা 300টা মানুহক গৱেষণা কৰি আমি যিটো এটা এনচাৰ পাইছোঁ, সেইটো আমি যে মেক্সিমাম মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, এই বস্তুটো আমি দাঙি ধৰিব পাৰিব লাগিব আমাৰ গৱেষণাৰ যোগেদি, যে আমাৰ গৱেষণা কৰিলোঁ কিন্তু এইটো বাকী মানুহৰ লগতো একে হয় নে নহয়, আমিতো ইমান ক'ব নোৱাৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। যেতিয়া আমি গৱেষণা কৰোঁ যে এই 300টাৰ এনেকুৱা হৈছে, গতিকে আমি ইন এ ৱে ক'ব পাৰোঁ যে বাকীবোৰৰো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাক সুধিব পাৰে এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন এটাৰ বেচিক প্ৰিন্সিপালছ কি হয়। এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব লাগিব যে প্ৰতিলিপি, ৰেপ্লিকেশ্যন। মই যেনেকে এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন কৰিছোঁ, তেনেকে আপুনিও কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰে কাৰণে পুৰা নৰ্মছ লিখা থাকে, তাৰে কাৰণে কি প্ৰচেছ কেনেকে কৰিব লাগিব সেইটো পুৰা লিখা থাকে। তাৰপিছত যাদৃচ্ছিক কৰণ, ৰেণ্ডমাইজেশ্যন। এনেকুৱা নহয় যে মই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় সেইকাৰণে মই এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইনটোত লৈছোঁ, বা মোৰ ৰিলেটিভ হয় সেইকাৰণে এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইনটোত লৈছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। ৰেণ্ডমলি
যেতিয়া আমি পপুলেশ্যনটো যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইটো পপুলেশ্যন যেতিয়া আমি ৰেণ্ডমলি মানুহ চুজ কৰোঁ তাৰপিছত স্থানীয় নিয়ন্ত্ৰণ লোকেল কণ্ট্ৰল যে গ্ৰুপিং ব্লকিং তাৰপিছত বেলেঞ্চিং গ্ৰুপছবোৰ সমান হ'ব লাগিব ভালকে গ্ৰুপ কৰিব লাগিব এইবোৰৰ ওপৰত আমাৰ কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন কি হয় আৰু উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন কি হয় বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন কি হয় আমি দুটা গ্ৰুপৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ এ এটা গ্ৰুপ বি এটা গ্ৰুপ এতিয়া এই গ্ৰুপৰ মাৰ্কছ বেছি ভাল আহিছে সাইকোলজিত নে বি গ্ৰুপৰ মাৰ্কছবোৰ বেছি ভাল আহিছে সাইকোলজিত সেইটো আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনত কি হয় এটা গ্ৰুপেই থাকে গতিকে তাৰে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছবোৰ চাওঁ ধৰি লওক এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ ইহঁত আছে এটা গ্ৰুপত গতিকে এ আৰু বি কেনেকুৱা ধৰণে বেলেগ চি আৰু এ কেনেকুৱা ধৰণে বেলেগ এইচ আৰু চি কেনেকুৱা ধৰণে বেলেগ এই গোটেইখিনি বস্তু আমি উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনত আমি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত গুড ডিজাইনৰ মাজত যিটো আমাৰ বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইন তাতে আমাৰ আছে দুটা যাদৃচ্ছিক গুড ডিজাইন মানে দুটা ৰেণ্ডমাইজ গ্ৰুপ ডিজাইন দুটা গ্ৰুপ আমি ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট কৰিছোঁ ধৰি লওক এটাক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ যিটো আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপ হয় আৰু এটাক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই যিটো আমাৰ কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ হয় তেনেকুৱা তাৰপিছত দুটাতকৈও অধিক যাদৃচ্ছিক গোটৰ ডিজাইন ইয়াতে আমি ৰেণ্ডমলি দুটা গ্ৰুপতে ষ্টিক কৰা নাই আমি দুটাতকৈ বেছি গ্ৰুপ লৈছোঁ তাৰপিছত মেচ গ্ৰুপ ডিজাইন যিটোক আমি এটা গ্ৰুপ হিচাপেই ট্ৰিট কৰোঁ কিন্তু আমি কোৱালিটিজবোৰ মিলাই লওঁ তাৰপিছত ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন য'ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ বেলেগ বেলেগ লেভেলছ থাকে তাৰপিছত গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় তাতে হয় যে আমি এটা গ্ৰুপকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দি আমি চাব পাৰোঁ এফেক্টটো কেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত আমি কি চাইছিলোঁ আমি কম্পেৰিজন চাইছিলোঁ যে যিহেতু উইদিন গ্ৰুপত এটাই গ্ৰুপ বিটুইন গ্ৰুপত দুটা তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছবোৰ বেছি ভালকৈ আমি উইদিন গ্ৰুপত চাব পাৰোঁ যিটো বিটুইন গ্ৰুপত অকণমান দিগদাৰী হয় তাৰপিছত বিটুইন গ্ৰুপত কি হয় বিটুইন গ্ৰুপটো অকণমান বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায় বস্তুবোৰ ৰেডি কৰোঁতে সেইকাৰণে প্ৰায়ভাগে উইদিন গ্ৰুপে প্ৰিফাৰ কৰে এতিয়া উইদিন গ্ৰুপ কিয় প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ কি সৰু যেতিয়া চেম্পল থাকে তেতিয়া আমি উইদিন গ্ৰুপ প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাৰপিছত মেচিং টাস্ক যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি উইদিন গ্ৰুপ প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাৰপিছত উইদিন গ্ৰুপৰ মানে এটা হাই কনভিনিয়েন্স থাকে আমাৰ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰাক পৰীক্ষামূলক ডিজাইন এটা ওৱান শ্বট কেছ ষ্টাডি যে আমি কি কৰিলোঁ আমি ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি জুখি মাখি চালোঁ তাৰপিছত ওৱান গ্ৰুপ প্ৰি টেষ্ট পষ্ট টেষ্ট ডিজাইন এটা গ্ৰুপকে আমি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ চালোঁ তাৰপিছত ষ্টেটিক কম্পেৰিজন ডিজাইন আছে তাতেও আমি তাতে আমি কি কৰিলোঁ তাতে এটা কণ্ট্ৰল গ্ৰুপো থাকে এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপো থাকে গতিকে এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপটোক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ কণ্ট্ৰল গ্ৰুপটোক আমি ট্ৰিটমেণ্ট নিদিলোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বেচিক প্ৰিন্সিপালছ ৰিচাৰ্চ এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইনৰ
বেচিক প্ৰিন্সিপলছবোৰ আপোনালোকক ক'ব দিব পাৰে। তাৰপিছত ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন কি হয় তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আৰু ফেক্টৰিয়েল ডিজাইনৰ যিবোৰ এডভান্টেজেছ ডিছএডভান্টেজেছ আছে তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ৰিচাৰ্চ ডিজাইন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আৰু এক্সাম্পল দিব ক'ব পাৰে, আপোনালোকক উদাহৰণ দিব ক'ব পাৰে। তাৰপিছত এটা কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি এটা ক'ব দিব পাৰে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন আৰু বিটুইন গ্ৰুপ ডিজাইনৰ মাজত। তাৰপিছত এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন আৰু কোৱাজাই এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন কেনেকৈ বেলেগ হয়। ট্ৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন আৰু আমি যে পঢ়িছিলোঁ এই প্ৰকৃত পৰীক্ষামূলক ডিজাইন আৰু অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কেনেকৈ বেলেগ হয় সেইটো সুধিও আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত এনেকুৱা কি ৰিজন আছে যাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চাৰবোৰে উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনক বেছি প্ৰিফাৰ কৰে তাৰে ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত ডিফাৰেঞ্চেছ ক'ব দিব পাৰে, অৰ্থাৎ ডিষ্টিংশ্যনছ ক'ব দিব পাৰে কমপ্লিট উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন আৰু ইনকমপ্লিট উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইনৰ মাজত। তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছৰ বাহিৰেও ভেৰিয়েন্সেছ কি আছে তাৰে ওপৰত আহিব পাৰে। তাৰপিছত মেনিপুলেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, তাৰপিছত ৰেণ্ডম চিলেকশ্যন আৰু ৰেণ্ডম এছাইনমেণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয়, তাৰপিছত লংগিটিউডিনেল ৰিচাৰ্চ ডিজাইন আৰু ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ডিজাইন কেনেকৈ বেলেগ হয় তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত কোহৰ্ট ডিজাইন কি হয় তাৰে ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত আমি আৰু কি চালোঁ, আমি চাইছিলোঁ যে গুড ডিজাইনৰ মাজত কি আছে। গুড ডিজাইনৰ মাজত আছে দুটা যাদৃচ্ছিক গুড ডিজাইন, দুটাতকৈ অধিক যাদৃচ্ছিক গোটৰ ডিজাইন, তাৰপিছত মিলা গুড ডিজাইন, ফেক্টৰিয়েল ডিজাইন, তাৰপিছত গুড ডিজাইনৰ ভিতৰত যিটো উইদিন গ্ৰুপ ডিজাইন বুলি যিটো আমি কওঁ সেইটো আছে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাক পৰীক্ষা মূলক ডিজাইন আমি চাইছিলোঁ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে চাইকলজি যদি আপোনালোকে পঢ়িছে, আপোনালোকে যদি মনোবিজ্ঞান পঢ়িছে আৰু আপোনালোকে যদি এই ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ বিষয় নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আগবাঢ়িবলৈ খুবেই দিগদাৰ হ'ব। আমাৰ গৱেষণা ভাৰতত এতিয়া বহুতখিনি বাঢ়িছে, গতিকে গৱেষণাৰ বহুতখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া কথা আছে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এই গৱেষণাৰ ডিজাইন যিবোৰ আছে, এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিজাইন যিবোৰ আছে তাৰে বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া জানিব তেতিয়া আৰু বেছি বস্তুটো ভাল হ'ব। তাৰপিছত আমি আৰু কি চাইছিলোঁ, আমি প্ৰাক পৰীক্ষামূলক ডিজাইনৰ বিষয়ে আমি চাইছিলোঁ, যেনেকৈ ওৱান শ্বট কেছ ষ্টাডি আছিলে, এটা শ্বট কেছ অধ্যয়ন, তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ পিছত এটা গোটৰ প্ৰাক পৰীক্ষা ডিজাইন, তাৰপিছত স্থিৰ গোট তুলনা আমি চাইছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰকৃত পৰীক্ষামূলক ডিজাইন আমি চাইছোঁ, যেনেকৈ কেৱল পৰীক্ষাৰ পিছত, তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰণ গোটৰ ডিজাইন, পৰীক্ষাৰ পূৰ্ব চলমান 4টা গোট ডিজাইন আমি চাইছোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইন কি হয়। এতিয়া অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক ডিজাইন আমাৰ হ'ল সময় শৃংখলাৰ ডিজাইন, সমতুল্য সময়ৰ নমুনা ডিজাইন, অসমতুল্য নিয়ন্ত্ৰণ গোট ডিজাইন, পৰীক্ষাৰ পিছৰ ডিজাইন পৃথক কৰক, তাৰপিছত পেটচ আপ ডিজাইন আমি চাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি
লংগিটিউডিনেল ষ্টাডিজ কি হয় এই যে আমি বাচ্চা এটাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমি চোৱা সেইখিনি আছিলে তাৰপিছত ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ডিজাইন কোহৰ্ট ডিজাইন আমাৰ আছে ইমানখিনিয়ে আজিলৈ ধন্যবাদ